Thank you. Thank you. Dumelang bagaetsho. A go nne le tidimalo jaanong go se teng. Dumelang bagaetsho. Leina la me ke Khumalo. Fela fane ya me yona ke Molefe. A rra go itse. Yaanong ke tsena go e go leboga mme ke tsenye maitato di santse di tloga e ne se nna ke yang go tsamaisa thulaganyo fela ke kopilwe jalo gore ke tsamaise kwa tshimologong re romele madume go lona botlhe ba le thologetseng kopano eno mme bogolo segolo re dumedise bogosi ba rona ba ka kwano gae kgotla yotlhe feletse mmogo le ntlo ya merero ya magosi re bone modulasetulo wa ntlo ya rona ya magosi mo provinceng le motlatsi wa gagwe kgosi Maotwe mo gare ga rona mme ntle le tshenyo ya nako re tlhalose jaana gore re na le meyara wa selegae mme Daina Pitso mme kwa setlhoeng president o gona mo gare ga rona mme o tla ka selebego sa tona ya metsi le kgelelo leswe e leng tona Senzo Mchunu jaanong kwa tshimologong fela ke tle go kopa ga re lekane mo setšhabeng go na le baruti go na le ba ba sidilang ba ba peitang jalo le jalo ra itse gore re biditswe jang jaanong ke tlo kopa moruti mo gare ga rona yo itseng gore re biditswe jang a re bulele ka thapelo a re memba gaetsho ga gona le mme wa lentsole le molodi a re ntshetse temana e lengwe fela re itse go rapela re kope magodimo bo mme ke bona fela ba itseng go opela ke a leboga ga ke bone moruti a atamela baruti ba biditswe ka lentswe ga ba sa tlhagelele kwano modimo wa ka ba gale fela ba itse a re o beng ditlhogo re rapeleng. Heavenly Father, the Most High God, modimo o dutseng ko troneng ya la gago la boraro ke ye nako finally re tlile go kopana modimo wa rona re kopantse ke selo se le fengwe fela modimo wa Israele seo se na sa kopiwa ke bana ba Israele ga ba le mo tseleng ba re ga re ka ke ra ya ko pele re tshwere ke lenyora mme o na ba fa metsi mo tseleng modimo wa rona ke ye tona ya rona ya metsi o tsileng go tlisetsa ba forutsi metsi a tiragalo ye modimo wena ka rona se tlo e laotse rona re tle go diragatsa fela modimo wa rona o re emenokeng re nne mowa o le mongwe fela ha re tswa fa re tswa ka slogan se le segosi fela gore bulela metsi re a leboga amen tota ke nyemile moko ke swabile nko go feta molomo ke mokgonyana wa bahurutsi mme ke itse gore mo bohurutsi mo ga mafoko a wetse sentle go na le mogolokwane wa teng o utlwalang sentle bo mme ga ke le utlwe
ke ne ke sa re le kuelle moruti ne ke re le modudueletse bomma ke kopa moduduetso tswetswe ga le dira jalo le tla bona bana ba lona ba tla nyalwa ka bontsi ka lenyalo le le sa feleng modimo rata jalo. Thank you very much. There is only one person amongst us who does not understand Setswana. He knows himself, so I will not divulge the secret. The rest of us, Ribua Setswana. No, don't worry, the minister speaks Setswana. Minister Ribua Setswana le tla mutla ha tla fa Ribua Setswana se se jang. Ba gaitse ke gona re leboga ga moruti o begeletse magodimo wa laleditse gore re teng kwano re belaela gore ke nnete magodimo a utlwile ntle le tshenyo ya nako mongwa mo ga re ka ke ra tsena mo motseng wa gago re sa go kopa re sa itse gore a dintša di gona di bohilwe jaanong ne ke kopa mongwa mme gore tswetswe re amogele. Dumela Maurutsi. A ga le mpatlena. Mme ga ke le sa ntlha tla ke dumedise baeng ba rona fa minister le bao ba mo potapotileng ga ke ne ke ba balolla ka maina mme gone ke baeng ba rona ba tlotlego ke ne ke rialo ke re mo go bona ke re ke a lo amogela bagolo mo motseng o wa rona wa Dinokana dintja di bofilwe ga gona sepe se se ka le tshwenyang ga e se bahurutsi fela ba le tshwenya ba re batla metsi ka mantswe a mabedi yalo ne ke re ke a lo amogela bagolo. Ra leboga mongwamu re leboga go menagane tota jaanong ntle le tshenyo ya nako ka gore tota kgang e tona e re itletseng fa e na le mong wa yona ke seke ka e tlhakatlhakanya ke tlile go kopa gore ka re na le majoro wa rona wa selegae mme Daina Pitso a ke atle gore itsise gore ke bomang ba ba mo tlileng ke baeng ba fe ba mo tlileng re tle re ba itse naka na ntlogela ka kirile ga ke moeng. Thank you, Program Director. Halala Dinokana, halala. Halala, Ramuthere Muilo, halala. Halala, Ngaka Mudiri Mlema, halala. Halala, DWS, halala. Ke a leboga lina la ka ke bidiwa Daina metsi a tsile Pitso. Ke meyara wa Ramuthere Muilo local municipality. Minister re leboga puso ya bogareng le puso ya province Ngaka Modiri Molema le local municipality. Re motlotlo thata gompieno gore re na le minister gompieno a tle go ribolla le kwete o rile nna ke batla hela fo go bere kwanteng ba gaetso ga ke batle go tla ontare re tla tlisa project ke batla go tla go dira project ya no minister o fa gompieno ba gaetso go tla gore bontsha gore nnete ke gore o re neetse project e a re solofeditseng yone tsamaiso ya puso e teng ba gaetso re se ka ra ne re fela pelo dikgwedi tse di tlileng fale o a re solofetsa dikgwedi tse tharo a latela melawana o gorogile re tlile go kry-a metsi kganya ka ikhutshwane fela minister re lebogela metsi a tlile metsi a tsile re na le library re na le moname re sekolo se sentlentle sa maemo a go godimo re solofetse gape minister o mongwe gore a tle go bula sekolo seo re na le ditsela ga o tsamaya mo Dinokana o bone gore there are a lot of developments ra leboga halala Dinokana halala fa gare ga rona ba gaetso re na le minister wa tsa metsi le kgelelo leswe ke minister Senzo Mchunu go kaile gore ke ene go na le mongwe o sa itseng Setswana mo gare ga rona
ke ntate Senzo Mchunu. Minister? Re ntse re tsamaya le Deputy Minister, Minister Judith Tshabalala, ga ke mone fa pele fa, ga ke itse ra fa gare ga rona. O santse a le ko mafaratlhatlheng a isa molaetsa ko baaging. Re na le district mayor wa rona ke councillor Khumalo Molefe, ke ene program director rona ba gaetso. Re be re na le chairperson of House of Traditional Leaders 𝐾𝐲𝐬𝐴 Maotwe fo gare ga rona. Kgosi le lekgotla Kgosi Moilwa le lekgotla la gara Moilwa ba teng fa gare ga rona kgosi. Re na le chairperson wa Magalies board ke mme 𝐒𝐚𝐿𝐴𝐬𝐻𝐴 wa ko Borakallo. Re na le Magalies water board CEO ntate Sandile Mkhize ke ole ba gaetso. Re be re na le Magalies water board COO ntate o fentse Nthutang wa ka ha Mafikeng ka fa. Re na le Magalies water board project manager Mr. Mbongiseni Mbadamana. O teng re ntse re tsamaya le ene mo ba gaetso ke ene o rulagantseng gore tiro e ya gompieno e tsamaye ka manontlhotlho a leng mo go yone. Re be re na le Office of the Premier ntate Paul Mogotle a ile go teng fa gare ga rona ne le mongwe wa balalediwa ga ise a goroge. Re be re na le HOD wa 𝐏𝐫𝐸 Dr. Bole ga le teng. Province ga ya itumela le rona minister rona re itumetse. Re be re na le DDG. E be re na le DDG wa rona wa department ke ntate re Smart. Ema ba furusi ba go bona ke yo ntate o ra go leboga thata o tsere nako re tsetse matsapa. Re be re nna le wa metsi mo province ya rona ke ntate Chadwick Lobakeng. Re be re nna le director wa infrastructure Mr. Mditsani. Fa gare ga rona re na le makhanselara a le 4 mo Dinokana le tshegofetse ba gaetso nna le diwote di le 4. Mme ka moso ke letsatsi la voter registration le tlhoka go oketsa. You can go to 6 wards. Ga le ka elelwa gore ka moso le Sontaga bana ba dingwaga di le 16 go ya go godimo ba registera go nna batlhophi. Re na le councillor Motlogelwa. E be re na le councillor Mogorosi. E be re na le councillor Malatsi. E be re na le councillor Udiseng. Le bone a kere le bone jaanong constitution ya Africa Borwa e lwa le nna go raya gore bomme re tshwantse re go sema mesese re apare ditšhiba ka gore ra bona gore fa ke borre fela ra go dira jang mo nakong e tlang a reng go ipakanya bomma. Fa gare ga rona re na le chairperson wa rona wa province wa Veterans League ke ntate Moseki. Re be re na le chairperson wa rona wa Regional Veterans League ke ntate Moilwa. Re be re na le Luthuli detachment minister. You see ga go te the biggest history in the organization ya African National Congress. Here is the hub. Re be re na le di veterans tsa rona o mongwe ke ntate Pholo Luthuli detachment ke ba mo Dinokana. Re be re na le ntate Montshusi. Re be re na le ntate Rantau. Ba gaetso lefatshe le re le gatang gompieno go freely le tswa go lwelwa ke borreba. Ga le bona go na le kgaruru e kana ko mafatsheng a mangwe ba santse ba ka re thusa ba re sireletsa. Wa bofelo ga te moja morago ke kgosi re na le mma rona mo gare ga rona mme Phuthegang Moilwa. Tiro ya ka e fella fa motsamaisa tiro ke a leboga a re sosologeng re itumele re kreile metsi gompieno metsi a tsile. Ala metsi a tsile daina pitso ala.
Halala metsi a tsile Diana Pitso halala. Motho ke mantwa. Kure ga batla selo. Ura se batla gona jaanong. Le ga o ka re wa mothiba gore mapele bo o feta straight yana ya kwa go ministera le yona projeke gore e be goroge yana ke ka baka la ntwa e ya gage ene ke mantwa kore o thulantsa ya ko pele jaanong ka tseno ina ja gage le lentšha ke metsi a tsile Diana Pitso jaanong una ga fetsa ke tla mo thusa ka ke 𝐃𝐢𝐧𝐨𝐤𝐚 mo ntlong ya rona ya magosi ya province modulasetulo ke kgosi Maotwe o itsisitswe mme o tsile le motlatsi wa gagwe ga ke na thata ya go emisa kgosi ka ke sena ntša le katse tota mme mo gare ga rona re na le motlatsi wa ntlo ya magosi e leng kgosi Mabalane ga rata a ka ema la mmona mme a ka emisa fela letsogo bo mmadudueletsang kgosi ke a le laela se diring jalo re na le baeng kgosi ke a itse gore goreng ba re ga ba go bona go lla bo mme ba ka fa ba re ga ra mmona borre ba hupetswe fela lentswe ke la bo mme kgosi ga ke itse re tla ira yang nte ke se ka tsena dio tsa tsamaiso ya ntlo ya bogosi bagaetsho a re tsweleng pele le tla bona kgosi le be le itsa dinepelene le se la tshwenyega jaanong ntle le tshenywana ko ke tlhalose jaana gore tonakgolo ya bokone bophirima ke Rre 𝐃𝐢𝐧𝐨𝐤𝐚 mo dikgweding tse di fetileng o ne a kubugelwa ke bolwetse bo bo sinkileng ba nna monate mo go ene ke gona na boela kantorong ke a bona o na le beke o na na le rona mo mosong mme go apala jaanong o na tshwanelwa ke go ikopa mo go ministera gore man ke lekile mme ke tla tsamaya go fitlha fa o ntse a tshwareletswe ke Rre Dumile Nono Maloi jaanong o mo neetse sa gagwe mo bekeng ne ke re ga le sa bone tonakgolofa le se la nna le pelaelo ya gore ka gongwe puso ga ya kopana jaanong ntle le tshenywana ko pele re ka bua dilo tsotlhe re tlile go neela leloko la maloba la palamente tota se maloba ke maabane la palamente mme ebile le mokgankgara molwela kgololosego wa rona Re Letlogile Moseki a ka re bolelle ka dinokana gore na re dinokana ke mang o tswa kae ene o tsere karolo efe mo goreng re be re gorogile fa ntle le gore ke tlhakatlhakanye ga le modudueletsa ke a suta ra leboga motsamaisa lenaneo di platform tse dintseng jaana di re ketefaletsa go bua ba bangwe le gale nte ke iteke ra leboga re ke tsaya nako e gore ke acknowledge minister wa rona 𝐒𝐵𝐻 Senzo Mchunu. That's the difficult Mchunu. That's the difficult part e ke reng e direla dilo difficult. Ke amogele magosi kgosi Moilwa magosi otlhe a lefurutse kgosi Maotwe ga re le ko motseng wa gago ka dikepisi tse dingwe tsa rona ra ikgantsha ra itse gore re tlhokomelesegile le kgosi Mabalane go tloga bogologolo ga re iske re nne le mathata re amogele gape go nna teng ga bagolo ba rona ba re tlhokometseng ka ditiro tsa puso ditirelo tsotlhe tsa puso bogolo thata mme Sebego and maybe also ke bue ka someone very special Ntate Lobakeng when
we were given the responsibility tsa go aga ditheo-popego tsa ANC. Part of the area in ra sainiwa ko go yone ke ko Kgomotso le ko Mamutla ko North, which was Northern Cape then. And monna mogolo o tsalang re lobakeng o re buang ka ene ke ene na ra amogela ko ke ene e ne le mogale moikanyegi mo lekgotleng la African National Congress. Now ntle le go ja nako nte ke dire jana bagaetso mme metsi a tsile ke leina la gwe la mmatota ke leina la gwe la mmatota yaanong o ikgantsha ka gore metsi a tsile mo Dinokane. Jaanong re na le bagaka le bagale ba rona fa ba ileng ba tswa mo nageng e se ka go kgatlhega e se ka gore go tswa mo nageng ne go le monate e le ka lebaka la gore country ya rona e ne le fo tlase ga bagateledi ba ba tseneng mo jaaka ba colonizers ba ne ba re tseela lefatshe. Bagateledi ba ba tileng ba re tlhaola ka mmala ba ira lefatshe la rona la bone. Bagateledi ba tileng ba re tseela boleng ja rona ba re tseela le di-value systems tsa rona. Sorry, Comrade Senzo, I know you understand what I'm saying. Bagateledi ba nne ba re tseela sengwe le seriti sa rona tota. Borre ba mme a setseng a buile ka lona be ba tswa ga ba tsamaya ka tsatsi lengwe fela ba tsamaile ka malatsi a latelana mme ga ba tsamaya nne ba tswa mo mophatong wa bofelo wa ga Kgosi Ramotseremoilwa. Go na le puo e reng ba tsamaile le Kgosi Ramotseremoilwa, ga ba tsamaya le Kgosi Moilwa, ba tsamaile ko morago ga Kgosi Moilwa mme le mophato wa bofelo wa gagwe jaaka kgosi mo Lefurutsi. Ntlha e botlhokwa mo Lefurutsi, Kgosi Ramotseremoilwa ko Senzo ne se kgosi ya Dinokana, e ne le kgosi kgolo ya Lefurutsi. Ga re lefa re mo city mo Tropokgolo, the bigger village, Kgotla kgolo ya Lefurutsi, ga re le mo Dinokaneng. Ga re bua ka kgosi kgolo re bua ka Dinokana. Mo metseng e mengwe ke magosi, mo ke kgosi kgolo. Ene selo se se botlhokwa gore re se tlhaloganye, ka gore ga re sa se tlhaloganye bagaetso bana ba rona ba tle go latlhega. Motho o sa itseng identity ya gagwe, o sa itseng meetlo ya gagwe, wa latlhega. Jaanong re tshwantse re sampe re phetse jaana re tlhalose selo se se itsege mo baneng ba rona le ba bangwe gore go lofa ke kgotla ye kgolo ya Bafurutsi mo Dinokaneng. Gore kgosi kgolo ke mang yeo ke ya bogosi ba tla e bua ba le nosi, mara rona re itse gore mo kgotla kgolo ya Bafurutsi. Now the Lithuli detachment ya ka Comrade Dina se tsa ba buile re Montsusi, re Rantau, re Po le re Pholo. Pholo ke June. Let me tell you a short story about Pholo. In exile, they were part of the Spolila campaign against the Rhodesia in exile. Comrade Pholo was arrested by the Rhodesian army. He was sentenced to death. Ko Rhodesia. Re Pholo o tshwere ko Rhodesia a tshwarwa ke masola a Rhodesia. Be ba mo atlholela gore a kalediwe. Re Pholo ema ka dinao nkgonne. Please nkgonne. Viva the Lithuli detachment, viva. Thank you, sir. Now, Re Pholo
o dutse ko tronkong ya Rhodesia for a quite while. Ga Zimbabwe e bonwa go nna le freedom, ntate was released. Ha releasiwa, or just before that, or released before that. Ha releasiwa Smith, we understand. Gore o rile, mare monno le ga ile gore ke lesole la MK, o bolaile masolaka. Mare o montle thata man. I'm sure ba le mo itsitseng ga bua ne le itse gore o na le montle ya. A phatsima ga bua. Be ba mo fa ba mo itshwarela. Ba mo golla. Le other liberation fighters tsa Zimbabwe. Ke Comrade Paul. Comrade Rantau inele o mongwe o na bereka mo health system ya MK. Ka mantswe a mangwe nurse Dr. Marale Timfo a specialize ka dilo tsa health, Comrade Rantau. Now, mo lefurutse mo Comrade Senzo, ha re counter the total number ya batho ba Lithuli detachment alone, ba ba tsamaileng ba latela Kgosi Ramotsere ba 36 ka palo. Ha ba tsamaya ka nako e leng fela ne ba siasiana, mara ba le 36. Now, I'm going to give one of them gore a bue a tlhalose gore ba tswa kae ko exile, but before that, let me say, Comrade Senzo, Lefurutse as an area, and Lefurutse begins here up to Supin Start. So Lefurutse starts here up to Supin Start. How ANC Ipenoka 1960. Lefurutse became what we called the Liberation Pipeline. Why pipeline? Pipeline because people from all over the country never fetafa. Starting from Comrade Nelson Mandela, Comrade Moses Kotane, Comrade Hlome, and Kana Comrade never fetafa go ya exile. When the first conference here via ANC in exile was held, Molubatsi, it was held. It organized it ke Remusinyi le Mmewati, Molubatsi mo. Black yating, Bato Mohopane. Jano, Lefurutse as an area in terms of that history Yarunaya struggle remains as Comrade Meara Kumalo was saying, an important area ya history Yarona. As I'm saying, just to repeat for you, Comrade Mandela slept here, Gokopan. He slept here, just next to us here, Mokopan. That's a village called Gopan. This area produced 36 members of the Lithuli detachment, this area, Dinokana. But how about Kopanya le Babango Bako Hopani, Bako Mitzinyemengwe? They were more than 40. Actually, about 50. Baba Ileng exile, but not the first core Lithuli detachment. Having said that, Majoro Kumal, I'm going to ask Ntate Rantau to speak Gabu Kuchwani Singabulele. Horabu or Nebaleko ko exile. Experience ya bona ke nka tetla ya gago. Thank you. Re tla monela metsotso e le mebedi fela ba gaetsho ke la botlhano. Ga ke na go bua nako e telele ke a le dumedisa lotlhe bafurutse. Nna jaaka ntate Tolo a buile gore ke nna Rantau, member wa Lithuli detachment. So di poleke tse re tsamaileng go tsona mo lefatsheng mona ke Zambia, ke Tanzania, ke Angola, ke Egypt, ke Algeria,
ke Russia. Russia ke mo ke teng mo nna ka spenda dinako tse e telele thata teng. Matsatsi ana go buiwa ka ntwa e leng gore e ko Ukraine. Ukraine ke one of the province ya Russia. Ke mo nne ke tsene sekolo teng. So go dula ga rona ko exile ke teng mo ne re traina teng. AK ena ne le thoe mo rona. Ne re rutwa go thula ka AK le go dira dibomo. Ka dijo tse re di jang tsena wa kgona go dira bomo o etsa metlholo ka yone. So se nka se buang ke gore re lucky thata gore re buile ka gore ba bantsi ba rona ba tlhokafetse ko bo Angola ko bo Russia ko kae. Nako a ke le ko Russia ke le ko party school ke gopola baetapele ba rona ba tshwanang jaaka JB Max bo Siskotane. JB Max ne ke ba etela go sepetlele le ko phitlhong ya gagwe JB Max ne ke le teng ko Moscow. Ka mantswe a mangwe ke tla fella mo ke itumella go mamela. Thank you. Go na le selo se ke simololang go ngongorega ka sona se ke tla batlang gore re se ele tlhoko. Moduduetso o simolola go fela mono gae mo Dinokana selo se ga se ntse se monate. But we must take this opportunity and say thank you. At some point, we must say thank you to you while you are alive. People like you who have fought for this country are never arrogant. They never remind us that they actually fought for this country. And I think it's a lesson for all of us who live in the Northwest to stop the infighting, the hatred, and the pettiness and jealousies, and start supporting one another and loving one another in the same way as they have done. The only thing that we must do in advancing this freedom is take training for a different kind of an AK-47 by arming our nation with skills, with education and training. We need water engineers. We need geologists. They were trained on AK-47 to liberate this country. We need a different kind of an AK-47, and I see the battalion here. Thank you very much. Thank you, thank you, thank you. Yaanong bagaetso re tsile kwa nakong e tota re itletseng fa we've come to the actual moment where yesterday we were crying about water. Now the president has extended himself here today through Minister Senzo Mchunu to come and tell us whether we are going to vote without water or by the time we vote there will be water. Something like that. I don't know what is in the message of the minister. The only thing I'm empowered to do is interpret what he is going to say. I suspect he is going to speak in English. It's a suspicion. Oh, no, let me not start from there. Dumelang. Dumelang, Bachais. Hey. Now, I want to disappoint this man. Yeah. I'm doing a lot of work in the Northwest, so I'm picking up Setswana as they speak it. And I put it in my pockets. Now, let me greet all of you with a lot of respect
an appreciation that you are here. Tla ke le dumediseng botlhe ka lerato le tlotlo yotlhe e feletse. But our tradition and custom demand that, firstly, we respect Amakosi who are here in front of us. Setso sa rona se re laela le go ruta gore re tlotle bogosi. Indeed, we are the African people. Ke nnete re maAfrika ka tota. We have our own system of leadership. Re na le tsamaiso ya rona ya seAfrika. Even where I come from, somewhere in 𝐾𝐲, Le kwa ke tswang teng ga Zulu, we do have Amakosi who are our leadership in our different areas. re na le bogosi bo bo re eteletseng pele. All I want to say to Amakosi who are here, Se ke batlang go se bua go bogosi botlhe bo feletse kwana. we really are full of appreciation for your presence. Re lebogela go nna teng ga lona kwana. And we feel very much welcome because of your presence here. Re ikutlwa re amogelesegile ka lebaka la go nna teng ga lona kwana. But on the other hand, we also want to embrace you as our partner in what you are doing. Ka fa go le leng re rata go la amogela jaaka badira mmogo mo tseleng e ya rona ya go direla setšhaba. And for that, we want to say thank you very much once more. Ra le leboga. Then I proceed to greet you as a district mayor of Ngaka Molema. Le wena molefe ke a go dumedisa. Now, that side where I come from, the province is called KwaZulu-Natal. Now, Babkwala, that stalwart, used to call it, it's a province with a name and surname. Kwa ke tswang teng ga Zulu, re Gwala ile mo Kgaratlho ke rile ke province e nang le leina le sefane. Now, this man has two surnames, but he called it a name, Molif Kumalo, Molif. Both are the surnames, but Kiana is a name, the other one. Ai tolok. And then let me greet the honorable mayor here, the local mayor. Ke dumedise mmarona wa selegae. And thank you very much for your opening remarks and your introduction. And then let me greet the chair of the board, Makhalis, seated there. Ke le dumedise lotlhe go Magalisi le eteletswe ke monnasetulo, Mama Sibego, Dr. Sebego. and all the team that she has brought here from Makhalis. Le setlhopha sa gago sotlhe se feletse. Now, having gone through, and other board members who are here, who we recognize and we thank them for being here. We greet officials from DDG to Chadwick, who is head of water and sanitation in the province here, representing us, Ke dumedise and all other bakaedi- officials. ke dumedise bakaedi bagolo le badiredi puso botlhe ba feletse kwana. Now, I then want to greet our stalwarts who are seated in front of us, Ke dumedise bagale ba rona separately and distinctly and with great respect. ka bongwe le mmogo le feletse. That Mseki has taken us through a very painful period. Re Moseki o re file le morago la kwa re tswang teng le le utlwisang botlhoko. And that Apollo also did the same. Re Pholo o dirile jalo le ene. Now, representing, or they said what they said on behalf of all other stalwarts or stalwarts who are no longer alive and those who are alive. Ba ne ba bua jalo ba buebelela bagale botlhe ba ba leng mo botshelong le ba ba hulereng. Indeed,
we come a long way as Nnete. South Africans, but particularly as indigenous Africans in our own land. Ke nnete kwa re tswang teng jaaka maAforika, bogolo thata maAforika Borwa, ke kgakala tota. What you are sharing with us is the same your other comrades who are in your ranks are sharing with other communities elsewhere. So no se bua ga sa me fela dinokana sama ba bangwe ba gale mo Afrika Borwa ka kakaretso. And as you relate it, even those of us who are not with you, we go through pain. Ha o bua le rona ba re neng re sena le lona ka nako eo, re utlwa botlhoko sešwa. I suppose that your families also share the pain. Ke akanya gore le ba malapa a lona ba santse ba utlwile botlhoko tota. Now we're grateful that you honored our request that you be here today with us. Re lebogela gore la be le tsile kwano go amogela taletso ya rona. And also grateful that you have shared with us your experiences, even if it was a short time. Re itumelela mogabolo o le re gabodisitseng ka ona. Now, there's something that Poko shocked me about when you said, was it you or it was Tate you said- Rantau, Oh, Rantau. Rantau. Eh. He says Mandela slept somewhere here. Is it true? Is it true? Yeah, but I'm trying to see where. Ke leka go okomela gore Mandela o ne a robetse kae. I don't want people to say the next village. I want to see where because of a reason. Ke batla go bona ga ke batle go kaelwa. I would have thought that one community in South Africa that is lucky enough to have had Mandela sleeping there and you are able to point, there would be a museum today there. Ne ke akantse gore motsana o kwa Mandela a robetseng teng go tla nna le segopotso teng. In other words, I'm asking you, where is the museum Ka mantswe a where mang ka re, Mandela slept? se kae segopotso museum. What has gone wrong with us? Re latlhile tsela kae. Now, I was lucky enough at some point to go to Cuba. Ke le ka nna lesego la go ya kwa Cuba. And while there, we went to the northern parts of Cuba. Ga re le ko ra etela mafelo a Cuba. And there, we were taken to a museum. Ra isiwa ko lefelong la segopotso museum. And in that museum, we could go to a cubicle, a small place that they built. And they put in the voice of one of the heroes of liberation in the world, and at the 𝐶𝐢𝐧𝐨𝐤𝐚𝐧𝐵. And you could hear him speaking in the corner in the museum, although he died long ago. Teng ko ba re ruta ba re bontsha le mogale wa bona wo sa bolong go robala ra utlwa le lentswe la gagwe. Well, I know that in Mthatha there is a museum Ke a itse gore kwa Mthatha go na le for segopotso that Nelson Mandela. kwa ga Rre Mandela. But I'm saying, think about it, Kgoshi, Ne ke re akanyeng kgosi le wena mayor. that maybe the matter gets discussed by Makhoshi around here and take a resolution and approach provincial government. A bogosi bo sekaseke kgang e nngwe ga bo e sweditse bo laele puso go e diragatsa. That maybe they think about a museum around here to honor that national hero, that international icon, Nelson Rolihlahla Mandela. A re tlotlomatseng mogale o wa rona. Well, of course, supported by all the people in Dinokana. But I want to move on to say we are here today and we are very delighted that we are here once more
We were here in February last year. Re ne re le fa ka February ngwaga o fetile mme re itumeletse go boela gape kwano. We listened to people expressing their grievances about water shortages in the area. Re ne ra utlwa dillo tsa baagi ka tlhaelo ya metsi. Now we listened very carefully. Ra utlwelela ka tshisibalo tota. Indeed, we went to even look at Stats South Africa. Ra lebella dipalopalo. And according to Stats South Africa, they are saying Wa ka ra dipalopalo wa Afrika Borwa a re the Ramoshire Moiloa local municipality, Moila gona ko local municipality has 34.9%. Uzoisho correct one. e right njalo yona ke. Okay. 34.9% of the population that have access to piped water inside their dwelling. That's a small percentage of people, just 34%. Re ke palo e kwa tlase tota moramotsheri moilwa e nang le metsi mo magaeng. Now, they then say Ba tswella ka gore 22%, 22.4% have access to water, but tapped water in a communal tap. And then there is 11.2% who are not counted anywhere. Now, let me just say, our mandate and our mission as government of South Africa tla ke tlhalose gore leano la rona le tiro ya rona ka puso ya Afrika Borwa and as Department of Water and Sanitation, mme re lefapha la metsi le kgelolo leswe we want every citizen, every household to have a tap on the yard. re batla gore le gae le lengwe le nne le pompo ya metsi mo jarateng. Now, you on your own can then connect from the yard into your house. Jaanong lona le ka ikgogela ona a tsena mo matlong. Now, that is the first message that we want to say to you, give to you, make ourselves clear to you on. Ke molaetsa wa rona tota o mogolo wa gompieno. However, we are going to be doing this step by step, not everything at a go, because we have a challenge all over the country. People want water, they want access to water. Le ga go le yalo re tla dira se kgato ka kgato ga re ka ke ra se gona ka nako e le nngwe ka gore kgwetlho e ya metsi mo Afrika Borwa e tsharaletse. Even here in the Northwest, people want water everywhere in the Northwest. Le mo nogae mo bokone bophirimo go sello sa metsi. And our problem is that we are behind. Leano la rona ke gore re saletse kwa morago. And therefore, we are trying to catch up. Jaanong re leka go tswala sekgala. We will catch up Re tlile go se tswala with the demand for everybody in the Northwest for water in their home. gore mongwe le mongwe a bone metsi fa gae. The second point we want to make is that it's not just water in your home or any water in your home. Clean, quality water in your home. A re tlise metsi fela re tlisa metsi a boleng bo bo amogelesegang. Now, we then have to start somewhere. Ne ra pateletsega go simolola felo gongwe. So people were talking from every village when we met here, and we also have collected information from the mayor and from the district mayor and from the province and from Makhalis saying
there's no water there. There's a problem there. There's a problem there all over Northwest. And what then have we done? We have decided that we will put water in phases. There will be a first phase, there will be second phase, there will be third phase, whatever number of phases. But all of them will be incrementally providing water. First to all of you, then we start getting to households, making sure that you get water. Re tsere tshwetso ya go ra tlise ka dikarolwana mo karolong ya ntlha ke go a tumetsa gaufi le fa gae karolo ya bobedi ke gore a tsene mo jarateng jalo le lealo go fitlhelela mongwe le mongwe a bona metsi mo jarateng ya gago. When we came here, we did not have any money A ne for re any tla- project. a ne re tla fala ntlha ne re sena madi. So after listening to you, we realized that, and after we had listened to the mayors, that the problem is everywhere. Morago ga gore re etse mongwe le mongwe yo na lla re lemogile gore mathata a gotlhe. And then we established what we called a Northwest Water and Sanitation Steering Committee. Ra be re tlhama setlhopha se ne re se bitsa jalo. Premier Mape co-chairs it, and I also co-chair it. Tonakgolo Maape le nna tona ya metsi re ba dulasetulo ba setlhopha seo. Now, we simply appointed ourselves. I stood up and said, Mayor, Premier, you will be the chair. And then I appointed myself. I will be the other chair and we will co-chair. Re ba dula ditulo ba ba itlhomileng. And then in that committee, steering committee, we have a MEC for local government, and then we have all the mayors of water service authorities and local mayors. Ahe. Then we have traditional leadership. Then we have business, because we all need water. Now we have been meeting on a number of occasions. Now, below us, we then established another committee, a technical committee of the steering committee, chaired by DDG, Water and Sanitation, in our department, Smart. He sits there with all the, with people from Mahalis and people from water service authorities and even from business. Just technical, it's a technical committee that is starting how we will incrementally provide water, and they advise us how to incrementally provide water everywhere in the Northwest. Ke ne ka tlhama setlhopha se se eteletsweng pele ke DDG le bo municipal manager le ba bangwe go netefatsa gore metsi a goroga mo ga Kgosi Ramotshirimoilo. Now, we then have a phase that has brought us here. And I'll give you the profile of the phase that has brought us here, because I said, having established that steering committee and the technical committee, we then needed to start somewhere. And we have already started. I must say, in the Northwest alone, we have 27 water and sanitation projects, and we're still adding 27 projects. We have already gone to Muretele, where there is a project to build a reservoir, and then a pipeline we want to see. And people who are working there busy, and they are now, they've now advanced. But let me come back here to talk about here. Here, we are dealing with a bulk pipeline distribution, which we are constructing currently. That's the first project. Tla ke boeleng kwano gae ke tlhalose gore jaanong kwano re dirang re simolotse ka peipi e tona e tsamaisang metsi. So that is what our report says. But we want to see it, whether there are people who are actually digging and doing that work there, and we found them. Re tswa go e bona le badiri re tswa go ba bona re ba fitlhetse ga ra tlotlelo. It will be a 15-kilometer
line. e sekgala sona seo. But there will also be a reservoir Go tla agiwa gape le madutelo reservoir that we are refurbishing. e re ntšhafatsang. Now that is number one. Number two, Sa bobedi, we are refurbishing a number of boreholes that have been identified for the purpose. re ntšhafatsa didiba tse di neng di ntse di le gona di onetse. And we will be equipping other boreholes that are here but have not been functional, and we are making them functional. Re tla di tlamela go netefatsa gore di a dira di re fa metsi. And then we will also be dealing with, so this stage 1 and stage 2, but the first stage is to deal with the distribution pipeline, is to deal with the refurbishment of the reservoir, which we saw there, and we want to see this work being done. And then when we get to stage 2, we'll do reservoirs. Then when we go to stage 3, we will be dealing with reticulation and stand pipes. Short distances between each other so that people don't walk long distances when they look for water. We will do that at stage 3. But we're going to be doing one stage after the other. We're not going to do one stage and then we go and rest. Then another stage and then we go and rest. We will do these stages close to one another. Re tla potlaka ka dikgato tsotlhe tsa projeke go re fitlhelela le di stand pipes. At the end, we will provide water to 35,000 residents with stand pipes all over the area. 35 residents. 35,000 residents. That will be covered. The project itself, that the money that we are going to spend Madi a rang go a dirisa foo. is 106 million. Magtig. 106 million. Now, we are going to look after this 106 million Ra go tlhokomela madi a gore a ska nyella. with both eyes, not with one eye, Ka matlho mabedi. to make sure that there's no money hlangomlens. Gore go ska nna le madi a nyellang. Noma ke ehlange Pentecost, kwabafaka ama Pentecost. Go di penti gona foo. Yonke le mali will go to the project. Madi a o tla dirisediwa project. Now, we were in the traditional court there, and one of the residents here in the traditional authority said, I will look after you, I will watch you. Ne re le kwa kgotleng mme ra lekgotla mongwe o tlhalositse gore wa go disa ka matlho Now we mabedi. agree to be washed. Re dumelelwa go tlhatlhobiwa le go tlhotlhomisiwa. We agree to be held accountable. We want you to call us from time to time to account whenever something goes wrong in the project. Re mmuso wa lona re ikarabela mo go lona ka dinako tsotlhe. Now, we are going to be around here for some time Re tla nna ntse re le teng magareng ga lona. until this project gets completed. Go fitlhelela projeke e re fa metsi. Now, there will be job opportunities, 17 of them. Go tla nna le ditšhono tsa ditiro di supa. Those people will realize those job opportunities and we all want them to be from around. A e nne bana ba fa gae. And we saw them working there. Re ba bone ke ba fa gae. And they did tell us they are very happy. Ba re ba itumetse ba re boleletse. Now, we will then do other schemes, of course, Tla tla ka maano a mangwe gape. much larger schemes, A magolwane a atologileng. because you can't rely on boreholes and smaller schemes all the time. You need bigger pipes, you need much more permanent and very reliable schemes, which we are looking at the moment. A re ka ke ra
ikaega ka metsi a didiba fela go tshwanetse go nne le metsi a ikanyegang a leruri a elang jaanong re tla lebelela maano a mang gape. Now, at the time when we get to this stage, we'll come back and report to you that we are now in a position where we are going to deal with or construct or build a long and big pipeline that will give all of you water without boreholes and so on. Ha nako e fitlha le teng re tla kopana ka tsela e gore re itsise gore ra simolola jaanong ka peipi e telele e tla re tlisetsang metsi a ikanyegang. And we want to do this because we realize, we know our obligation to you, because water is your right. Ra go dira se ka lebaka la ditshepiso le maitlamo a rona mo go lona gobane metsi ke bophelo. And we are compelled to give you reliable and ongoing water without breaks, without disturbances, and without water today, no water tomorrow, and so on. Just reliable flow of water to your households. Mme re le puso ya ga Ramaphosa re pateletsega go lefa metsi a ikanyegang ka dinako tsotlhe. Now, what does this mean? It means that you are well known by government in South Africa. Selo se sa go tla ga rona fa se ra gore la itsiwe ke puso ya Afrika Borwa. And you are catered for. Mme bile la tlhokomelesega. And you will never be alone. Le tla tswella go tsewa tsia. National government know you are here, and we will do our best to ensure you get clean water. Le presidente tota wa le itse bile wa itse go le tla bona metsi a phepa. Province and district, and then the local, all of us are working together. Ahe. Now, I want to do my last request. Ke kopa go dira kopo ya me ya bofelo. Now, Lobakeng, what you will do, Wena re Lobakeng seo yang go se dira together with the mayor, together with the mayors, and together with Risimat, I want these schemes of water that are going to be around here. I want us to go to each one of the heroes of our liberation struggle to make a request to name some of these schemes after their names. Wena re Lobakeng le bo meya ra ba le tlabe le dira ka metsi a di project tse di tlantse tsa metsi di relwe ka bagale ba rona. We will go to the traditional leadership in the area and say, could we name this scheme from here to there after so and so and so and so that we get their blessing and we get their advice and their guidance before we do it. But we'll also go to them once that has been cleared with traditional leadership to then say, we have agreed with traditional leaders that scheme be named after your name so that your name doesn't die. Re tla dira se mmogo le setšhaba re eteletswe pele ke bogosi go netefatsa gore maina le karolo e tshamekilweng ke bagale ba rona mo setšhabeng ga e lebalwe. While sitting here, I had a small chat with Hosh here, and he did confirm that indeed the whole history as it unfolded at that time about all these plus minus 50 heroes from here, traditional leadership know about it. Ke ntse ke tlotla le kgosi mme kgosi o dumetse o dumalane le puo yotlhe ntse e bua ke Rre Moseki le Rre Rantau gore ke nnete e diragetse. Part of what they were struggling for Karolo e ba e tshamekileng ne ba e lwela is good life characterized by clean water, roads, and so on. ke botshelo bo bo botoka ba ditsela tse di manobonobo le metsi a nwegang. So as we do this work of incrementally supplying water that meets the demand, Ha de dira tiro e ya go tsisa metsi a phepa kwa bathong we will be saying, this is what
they struggled for. re tla be re isa ditebogo kwa go bona. And those who have passed on will be saying, this is what they passed on for. Go bao ba setseng ba re tlogetse, re tla be re isa ditebogo go bona. To make sure that those who remain enjoy clean water and better life general. Go netefatsa gore le ne le sa lwele le fela. So once more to the Luthuli detachment, Go lona bagale, we thank you very much ra leboga. for your contribution to the struggle for liberation in South Africa. Mo karolong e le tshamekileng gore le re le kgololosego. It's now my honor to thank once more all the traditional leaders that are in front of us. Ke tlotla mo go nna go leboga bogosi botle bo feletse kwana. To thank you, all of you who are here. Go leboga lotlhe ba le tlileng kwana. We will not disappoint you. Ha re ka ke ra le swabisa. Next weekend, Beke e tlang, on the 18th and 19th, gona foo. you are all requested to go and register. Le kopiwa go tsamaya go ikwadisa ka moso. Which weekend? This weekend. Yeah, this weekend. I'm Yeah. saying next weekend. This weekend. This weekend. Yes. Yeah, I'm here. I'm thinking it is next weekend. I've forgotten that it is Friday today. Hey. So this is tomorrow, on Saturday. Tsamaya go ikwadisetsa ditlhopho. And if you don't manage, you go there on Sunday. Ha o sa kgona ka moso ya ka Sontaga tswetswe. But I want to request that you don't go there alone. Ska tsamaya o le esi. Don't go there alone. E seng o le esi. If you are a man and you are married, take your wife there. Hey. Le ga o sa nyala o motse. If you are a woman, you are married, take your husband there. Motse. Motse. If you are a young man and married, take your girlfriend there. Lwena le kawana motse. If you don't have a girlfriend, take the one that you think will be your girlfriend at some point. Hey, tsana mfela yalo le tsane. And if you are a young lady, take your boyfriend there. Le kharebe motse. And if you are a young lady and you don't have a boyfriend, just phone somebody and say, let's go there. Yes. Together with your brothers and your sisters. Please go and register one of these days. If you know you are registered, go and confirm your name there. But don't do any other thing. Register. Don't sit and say, I'm registered. So that next year, when an opportunity opens up for all of us to go and vote, I would say, go and please vote. And when you vote, go and vote for Luthuli detachment. Go and vote for water and sanitation. Go and vote for roads. Go and vote for better life. Thank you very much. Aha. Mududuetso! Mogolokwani borra! Thank you, Minister. Siyabonga Matsengwa. Okay. Bagaetso ke kopela Minister a Moduduetso ke a le rapela. Yer man khomotsa ga re di feletse kwano ga le ka ke la ntira ke yalo. A itsikganye ya gore bogadi ga bo fele. Ke fo fela. Minister, thank you very much. Thank you very much, Minister, for loving our province so much. I don't know if there is any province where the minister has frequented more than this province. I thought because he's from KZN, he would somehow be biased towards KZN, but I see he is biased towards the Northwest. I will not investigate why, because it is pretty obvious that he wants us to have quality water. So please don't think beyond that. Now, Minister, thank you very much. On behalf of the people of Ngaka we are really humbled by your exemplary leadership. Rale bogabagaitso ne ke tša school fees fela gore le nna go bona le gore ne ke le teng. Go bona le ka gore ba nkintshitse mo thulaganyong fa yaanong ne ke re le nna ke make present. Ke nako ya puo.
e seng ka rona kwano ke nako ya gore baagi ba bue a kere mme baagi ga ba bua ga ba lotologe a itse ga o lotologa o latlha le dintlha ga re utlwe gore tota o ne o reng re bolelele jaana ke Khumalo Molefe ke tswa mo Mahikeng mo Ward 13 kganyaka ke 1 2 o bo fologa a kere se buelle batho botle buella kgang ya gago a kere jaanong ga o bua ka selo se ga o goelele ke sona se se goelelang se diretswe jalo ministera o reeditse bommeyara ba reeditse bogosi bo teng kwano bo DDG ba teng le bo CEO ba go tsaya dintlha gore ba tle ba thuse ministera go araba le ipaakantse ba gaetso mo go mo ka nna ema fela wa re ministera ra leboga fela kgotsa wa ema wa re ke lame leo ntse go sa tswenye kgotsa wa ema wa re nna ke a go vouta ka moso ke a go ikwadisa ahe ke na le segakolo di fa se se botlhale metsi a tsile re di woti di le 4 ha re ka ke ra bua rotla ke ministera ke motho a Dinokana le a re sa bua ka tseno ga atla gape ra bua ba gaetso a re ra go bereka yane di woti di 4 ke di buetlema di 4 a ke rate mokgwa wa go fola line ke mangwa go isa mic I've seen in a lot of 𝐒𝐮𝐩𝐸𝐵𝑖𝑧𝑜s, the directors would say, come here, and the next thing you wake up, the whole event is disrupted. It has lost dignity. So I'd rather you raise your hand. The young man who runs with the mic will come back to you. There is the young man. Fit and proper. Fit and proper. Here is the mic. Uka young man. Uka young man. Yes. Yeah, no, I'm going to start. Let's do it this way, ne? Arretsaneng. Ke a go simolla fa. Ha le ka ke la bua lotlhe, ne? Ke a go tsaya matsogo a le mane. Buisanang solang ka gore ke bo mang. Ke be ke tlafa. Ke be ke tsaya matsogo a le mararo. Ke be ke tsaya a le mararo fa. Ya no fa le lona la bona a kere. Gore ke tshwantse ke tseya le matlhano ke be ke tseya le matlhano re be re feditse kgetse ya puo ga itlale mohurutse o rile jalo o mpontsheng ka matsogo ga se o le gona ga go molato ke le letsogo kwa le lon le kae mme ke o fao o mong ke o wa mo feta fa ke la boraro mme ke o le ke re ke o le kwa bone go be go lekane a re bane ka tatelano Dumela magolo ke o buseng tiro bua mo ke tswa mo Dinokana mo Ward 9 nana ke batla go itse gore ge ke utlwe ministera a re utlwe gore re tsenyedwa metsi mo motseng go fitla ko dijarateng so ga le mo jarateng tshwanetse re tla tswa lano la go a tsenya kwa ntlong yana ke tsa mo kgang ya go tsenya metsi kwa ntlong ga ke tsenya metsi kwa ntlong a ne a re o raya gore a ke re a go direlwa sewage na kapa ke ikepele sewage le aka ya mo jarateng tse re dirang gone ano ke a leboga okay le utlwile ke re ba gaetso a le batla ke toloke okay o latelang Minister, we heard you saying that you are going to go up to the standpipe in front of the yard. Does it mean you are going to do drainage systems and all that for us as well, or we do it for ourselves? Next question. Mike, okay, Kwenara. Bagayeso dumelang. Ke Joseph Tlalanko, Ward 11. Ke ne ke kopa ministera ha ka lebisa thata metsiana thata ko 11 ka gore re sokodisa re malatsi nako le nako ya no ke kopa a thuse re malatsi
re ska ra mmetsi. I request the minister to pay attention and focus much of the water intervention into Ward 11. Mua le bubua la gagwe mos. Ya no tle le nguna le ngongorega ka rona kwa lona e tlatla. Au. Se diring jalo. Dumelang bagolo. Le didimale. Ke lebogile thata ministera. Thank you, Ke minister. lebogile thata. Thank you O very much. dirile sentle go tlisa metsi mo motseng ona. Thank Re sa bolo go tsholetsa loto. Thank you O very buang wona ke tshepiso sediro ka go hot 12. Jaanong ministera ja go utlwe go ba leitlo. Leitlo fela gore madi a ska manyela. A mantsi thata madi a thata. So re ntse fela ana le rona. Ra tlhoka ka kwa metsi minister. Re lebogile. Thank you, Minister, for the water. We appreciate the fact that you are going to take care of that money. That money is a lot, he says. Mune, take it table fellow minister. So far, they are saying thank you very much. Yo ye memfa yo ke mme di fedile mosimane go tswa mo 10. Ke emela fela fana go tla go kore go leboga. Minister, I stand here to say thank you. Ke leboga ministera, ke leboga majoro wa rona, ke leboga bogosi ja rona ka gore gompieko jana re na le ministera wa rona kgetho la bobedi. Re ne re na le ene ko ikageleng mme a lofetsa dilo tsotso. Go na le ditshupo tse di diragalang tsa dilo tse re di buileng. Ke a go leboga mmemilwa. Ke leboga bogosi jotlhe jo nne re na le jone ko ikageleng ka gore nna ke le mme mosimane ke ne ke pointile mmemilwa ka monwana ke re tshotlego ye kana e re e diragalang mo lehurusi ke ka ga wena mmemilwa mme ga o ka ema ka dinao wa re supporta di masepala le puso ya rona ya re ga di fitlha mo Dinokana o bo le teng o di atlaretse ka diatla mme o dirile jalo mmemilwa ke a go leboga. Ke leboga meyara wa rona o na le ntsebe ntlha go utlwa lebitso la gago o ne ga January o mmemetsi a tsile nna irile sello sa ka mo Dinokana ko holong ya Ramoilwa ke ne ka ipitsa mmametsi ka gore ne re ga ke ema fela be ke bua ka metsi. Ke leboga mokhanselara wa rona wa Ward 10 Richard Mogorosi. Ke go leboga thata ngwanaka o re diretse go bonala ka gore e ne re ga re go roma bo salale o sa tsa kile a tsamaya ka rona re ya go lla kwa bo Mafikeng re na le ene re mo patile mme ga jana ga isa lape ngwana wa ra Mogorosi ke mo leboga go menaganye le lekgotla lotlhe le ne la utlwa dilo tsa rona Ra leboga mma. Minister, they are saying thank you very much to you, particularly to the ward councillor. He seems to be very grounded. Where's that councillor? Mogorosi, Emma Minister Ragobonema. Yes. Yes. Uskun. Uskunu mu councillor Raoratwa ke batho. Mayor, they are saying thank you very much to you. Barbara pela gore o fetse teme. Thank you very much. O tla fetsa teme kgaitsedi aka go bonolo. A kere le fele o wa bofelo ke o. Thank you ma. So far ke ditebogo fela le dithapelo. Madume bagolo ke rata go tsa sebaka se go leboga bogosi jwa rona jwa mo Dinokana. Okay, ema pele mma. A re ne mo kopanong e le nngwe. Thank you ma. Madume bagolo leina la ka ke Motshidisi Seleka. Atumetsa jana go le. Leina la ka ke Motshidisi Seleka. Ke bereka ka fo tlase ga team ya ga Premier ke mo task team ya ga Rema ape jaanong ke ne ke re ke itumela gore ka letsatsi le ministera a batlile mo Dinokana jaaka a tshepisitse gore o tla mo Dinokana go utlwa ka sello sa rona jaaka re lla ka metsi mme nna ke le ko Velveda ga ke sa bereke fela Dinokana
re bereka di-ward tsotlhe tsa Ramotsheri re ikuela mo go ministera gore ministera re kopa o thuse re mo task teaming ga rena di-resources ga re kgone go move le ga gote baagi ba na le sello ko warding e itseng ga re kgone go ya ko ga rena di-transporto ga re fiwe le anything ga kgwedi fela but re beilwe mo jaaka task team gore re travele ward tse 19 ko ntleng ga thuso ya province so se nkutlwisa botlhoko mo e leng gore ke le mo task teaming ke le mme a le nosi bo mme ba bangwe ba sile ka ntlha go tshosediwa gore ga re bua ka kgang ya metsi ministera wa tshosediwa gore ga o batla bophelo ba gago bo nna safe o se wa ba bua ka kgang ya metsi go na le bo untouchable so se nkutlwisa botlhoko because nna ke setse ke tswa khoto ke isitswe khoto ka ntlha gore ba gaetshong a go kgaoleng di legal connection baagi botlhe ba kgone go fitlhelela metsi mare selo seo ga se diragale selo seo ga se diragale re kopile several time mo di memong tsotlhe tse ministera o di amogetseng ko mo Velvedaga le I mean memo o amogetseng ko Zirasti re ikopetse gore go nne le di security mo di reservoir re ikopetse gore di pump operators di tsewetsia ba bereke di security di neteng batho ba lese go utswa metsi diesel management re buile ka yone minister ga gona sepe seo ga ke bua jana ko Velvedaga ke pelo aka e botlhoko ka re nka swa kore ga gona kore di engine tsotlhe tse di mo N4 re rometse report ga diesel ke bothata ga go tla mo Velvedaga gone mo unit 1 and 2 ke sello le khurano a meno because re khona go fetsa kgwedi yotlhe re sena metsi ka di toilet tsa mo matlong diesel ga e managewe ga go berekiwe go dirisiwa bo dipafela le bogagapa mo officing ele anga ka modiri molema so re ne re ikuela mo go ena ministera gore re ne re ikuela mo go ena ministera gore re kopa o re thuse wa appointile national task team ka di 20 tsa January I was part of the PSC committee mo projecting ya Dinokana ha o garela ke ke a garela ke utlwa botlhoko ka gore task team is ga ise be recognize ke office e tona ya mayor wa Ramotsheri Moilwa ra kubiwa re lusiwa le baagi whereas re beilwe for gore re lebelle gore a di project di tsamaisiwa sentle a baagi ba hirwa sentle a tsamaiso e dirwa sentle mare ga gona sepe sa dilo tso se se dirwang so ke utlwa botlhoko gore e be le gore premier o re appointile o re beile mo minister o re appointile o re beile mo ga re ke re thuso le ga re la re ra lwantshiwa ga re thusiso ke utlwa botlhoko ka gore mayor wa rona ke mme ke tsa gore mme o tshwantse a empower bo mme ba bangwe mare ga nkoba ke sa amogele ke sa bereki ke le mo task teaming since last year go utlwisa botlhoko thank you ma ke utlwa botlhoko thata o se ka ntswala re mo lefe re kopa thuso okay ra leboga mma ke gana kganya gore o ka swa ke ona fela kganye ke sa dumalane le yona le fa re khumalo le tla re itshwarela because minister go tlogafa ga re ne re mmona jaanong ga le re itsa go bua ba getsong go utlwisa botlhoko jaanong nna ke boele ko morago minister ke sa mofa sello sa rona gore baagi ja ka batletse ba gago ke kopa go bua ke fetse sa ntha ke kopa gore ministera re kopa go mmona as national task team le provincial task team le lona re khumalo le all the stakeholders gore re tsengwe tirisong because ga ke tsena fa ga ke se ke utlwe introduction go te re lebogela le gore task team e appointilweng ke premier national task team e appointilweng ke minister Rafale ra e leboga go tsaya matsapa rona ga re lebogiwe go lebogiwa batho ba e leng gore bone ga ba bereke rona ga re bone so re kopa selo so se siamisiwe re utlwa botlhoko re khuma ke a leboga thank you very much re feditse ka fa kere now when there were protest actions minister the premier established a task team so she is in that task team yes it's they volunteered to take part in that team. But now if you listen to the complaint, they are saying for them to perform their responsibilities, they omitted to raise the issue of their welfare as well. She's also complaining that pump operators are not taken care of.
One of the problems that we have, which I must concede to, is the issue of security around our infrastructure, because there's a lot of vandalism and diesel management. Those are the issues that she was raising. But above all, she is indicating that they, as a task team, would like to be given a hearing. Thank you very much. Re tlogile ka fa batho ba modimo re fa ke bona letsogo la garre la garre fa le la garre me jaanong ka gore ke borre fela ke tla tsa le bomme ba bedi ka gore ke bomme ka bokhutshwane go se nne le ope o gaisana le mme le rekoto wa gagwe. Ke a leboga dintlha tsa ka re khumalo di tla nna tharo fela nte ke ska di Nna ke re molefa ke itse gore batsadi ba ka nentse ba isa kae so sa khumalo ke molefe re molefe khumalo. Thank you. Dintlha tsa me di a go nna tharo fela ntlha ya ntla re khumalo re molefe ahe ke tshwengwa ke goreng maloba ke ne ke itirela study sa ka ke le one. Velvet duct is not extended, it is still the same. During the era of Buputatswana, there was a pipe in the Mexico velvet duct. Who blocked that pipe so that people at velvet duct must suffer? Because always the people at the velvet duct location, there was water always. And those people, they are using toilet inside the house. And a velvet duct is not extended. The only extension I see is RDP houses at velvet duct. There was someone who put a cement there at that pipe. So through your intervention, Minister, can you send your technical team? Let me pause. Through your technical team, Minister, I think if they can go and check what is wrong with that pipe, which take water to velvet duct, is point number one. Point number two, I'm requesting, Minister, maybe you can send people to assist our 𝐏𝐫𝐶 here for the application of what we call a water license. Because we have seen with your naked eye, where the water and eye, so that 𝐏𝐶 can have a water license. Number three, I'm putting it also to you, Honorable Mr. Molefe. We've got another eye at 𝐼𝐴. My concern is through this, what we call a demarcation board. 𝐼𝐴 is being taken to Mafikeng, and 𝐼𝐴 belongs to Ramotshere. We've got another eye where the water comes at 𝐼𝐴. But that eye is being taken under Mafikeng municipality through issues of demarcation. So we are very worried about that because it is not benefiting Bahurutsi. Thank you. Thank you very much. Gaitolokwe. Remolefe ke a go dumedisa ke bulang Shibane. Ke na le dikopo di le pedi fela tseo ke tlileng go di fafa. Ya ntla ke go leboga minister ka intervention gona mo tshotlego ya rena le yona. Kopo ya ntla ke gore re kopa tirisano mmogo thata mo baaging ba rona ba le horutse di hote tsotlhe tsena gore project ena e khone ya atlege e khone fela. Sa bobedi ke kopa minister gore palo e ntsi ya batho ba re le kana ha re bereke ya no palonyana e leng gore ke ya ba bereki e tla ba tluang go kontrakeng inyane ke kopa gore yo ke diwe bogolo re bontsinyana bo khone gore bo bereke ke kopa vela tsepedi ke tsegena le tsone ya ka chairperson ya PSC. No, thank you very much, Minister. We thank you very much. But the second thing that we are committing ourselves to as the Bahurutsi Kehore will make sure that this project is not interrupted, it is protected. That's the first commitment. However, the last request is that 17 work opportunities for a 106 million project is not sufficient. We plead with you to engage your team
and see if you can double that number. Ke go tolokile sentle ke. Thank you Mchunu. O ka rek yo. Fa refa. Ya dumedisa bagolo ba. Nya le tlotse refa. Ke wena o tlo tla morago ga rre fa. Rata. Na re pele. Na re pele. Na re ma. Ahe. Ke a le leboga bagaetso ba eteledipele le kgosi ya rona fo pele ga rona. Ha ke itse gore le buang ka fa ka le setse le buile. Bagaetso di dintsi dilo tse motho ka di buang jaanong ga nne gore tota re mo go thusaneng ka mokgwa re tlo go thusana re tlo go retsa ka teng ne re ka utlwana re ska felelana pelo ka se motho se buang ka gore se ke se tshotseng ga gona motho o se tshotseng fa tsena mo go sona. jaanong ne ke kopa mo go ministera ke batla go itse ministera o tlile ka metsi selo sa ntlha go buiwa ka reservoir rona mo Dinokana ga re itse gore e ya go bewa fo kae ke utlwa ministera a bua ka go ntšhafatsa direservoir tse di teng direservoir tse di mo Dinokana tse ga di lekane Dinokana ka ntlheng ya gore di fofatshe direservoir tse tsotlhe tse ga di fitlhise metsi ko bathong ba tlhokang teng and then Dinokana e na le di-pipe di dintsi di-pipe di-line tsa metsi tse di mo Dinokana di tharo tse ke di itseng ya ntlha ke e fitlhetsweng ya Bophuthatswana e nang le di-stand pipe di-standpipe tseo e ne ya reka ka 1996 ga nna gore go tlile go nna di-standpipe mo Dinokana boemong ja di-standpipe tseo tsa Dinokana ga go seke go nne di-standpipe go tlile motho o nna a itse botoka ga ke itse ke mang mo bathong ba ba berekang metsi a tlisa di-jojo mo Dinokaneng boemong ja di-standpipe so re berekile ka di-standpipe tseo sebaka se se kalo ka di-reservoir tseo di-standpipe di a kgala metsi tse ne di le teng ga re lela ka metsi go tsenngwa di-pipe tse di tsengwang tseo ga di seke di nne le metsi tsa bobedi mo go tse di fitlhelwang di le teng ga di seke di nne le metsi re lile ka tsone gape di-pipe tsa metsi di gontse jalo ga tsengwa di-pipe tse dingwe go sena metsi mo di-pipeng tse di tsentsweng ga re botsa gore na di-pipe tse le di tsenyang tsena tse di tsenyang tse dingwe why le sa tsenye metsi mo di-pipeng tse di teng gore re tle metsi re hanwe le gelela metsi ka dilori la go a tshela ko dijojong selo seo ke selo sengwe se se sa re kgotsofatseng sa bofelo ga se sa bofelo re na le di-pipe mo Dinokana ke utlwa ministera a bua ka gore go tsengwa pipeline ke eng sa re ga go tlatse boemong ja go tsena pipeline go tsengwa metsi mo di-pipeng tse re nang le tsone go fokotsa tlhaelo ya tšhelete e teng gore ga metsi a ka tsena mo di-pipeng tse re nang le tsone go tle go bona le ko a tlhaelang teng metsi ga re tla bona ke gone go tla epiwang ko metsi a tlhaelang teng ene reservoir ne re kopa go itse gore ya go nna ka re di-reservoir tse di fa ga di fitlhise metsi ko bathong ba bantsi so a re lebelele re bolelele gore reservoir ya go nna fo kae rona mo Dinokana re tlhoka go dimoga thaba ne ke tlhoka ke re ke a leboga. First, Minister, in our historical knowledge, Dinokana has sufficient water infrastructure. 2, there are projects that were initiated here in Dinokana that were not completed. We suspect wastage. Please look at that. Number 2, we heard you were talking about the refurbishment of the reservoir. We want to know where is that reservoir going to be, because there are reservoirs in Dinokana. We don't get water because they are low-lying. We are looking for a high-lying kind of an infrastructure. Thank you. Nyabua o lefatshe mara bona. Rabona. Ke ne ke botsa gore rona ke a ikakaretsa le nna gore rona ba ne ra tsenya di-illegal into connections ga go te go tlo go tsengwa metsi mo dijarateng a di a go kgaolwa na ore ra go tswelela ka tsona a mme a re ke di-illegal connections ke illegal a ke re di bitswa yalo era sa bobedi
Didimalane ke botsa gore a ke utlwa mme sentle Didimalane. Ba di bitsa yalo. Jaanong ne re sena metsi ga gona ya ka nne re ka dira. Sa bobedi a ra go tseletswa di-meter. Sa boraro. Sa boraro ke kopa gore ga metsi ke itumeletse rra bua ka clean water. Ke itumeletse lefoko pala leo because gona no re nwa metsi ka gore re tlhoka metsi go re anwa a ntse yalo. Gore ha o bulela yana a ke re nako ngwe a nyella ga o itse gore a ile kae fela ga mo a bulela a na le dilo di thatanyana tse dintshonyana o itse gore ke eng tsone dio tseo. Thank you. Le di tlhaganyana gore metsi a re anwa a leswe. Thank you. Ke kalanyana o buang. Thank you, ma'am. Minister, thank you very much for this project. We have been drinking very dirty and unhealthy water. We appreciate this project. However, we want to find out, as we confess that some of us had installed illegal connections, we want to know whether you are going to remove these illegal connections and install the legal ones. The last one? Last one in Elim Mefa. That was the last one. Okay, if we have lost her, let's move here. Okay? Refa pele fa le tla bua gore mammo gare ga lona ke bona reko wa gampetsa dithupana reko le ka matlho a tshwanang la ka bone ke bona reko le ka hutsi ya letsatsi me reko le ke jamane ke a mmona fa le re be re khutla ya no ka gore wena o mme ke tla go tsenya ka festere ba sa bone wena o moja morago o tla ke a go bona so mane rra so mane mafuko a khotla mantle otle o tla rra ga ke a go bona wow mana we okay a re ferre ke wa o mana ne go sa rate gore go nne le komang e khotswa ile maotumane e khotswa ile maotumane mare mo go mo ira ka bong I'm in front of you but why ignore handilefa are kontleng re go tlhalose handilefa o ile ba mo go sia tla go nna mara okay o sia okay now we are under pressure for time ne we must be very sensitive. We are under pressure for time. I know I've been very considerate. Minister Rautsantsatsamai. In that order, 1 minute, we go straight to the point. That's it. No political overviews. Yeah. Ari. Tako re boge program propeller. Ke le boge botsadi botlhe bo maemong. Ke makgarametsa ko 11. Minister. Nsaletso go mokgetsi. Bothata bo ileng gore rona re le baagi ba Dinokana ka kakaretso re na le bone o tlile kwa no tlo gore kgobokanya go tla go reetsa dilelo ga re batle go didimadiwa ka go tsenyediwa metsi ebe a sa nne le pressure ke go bong kutlwe sentle ntate mo lefe khumalo ga re batle go tsenyediwa metsi a se nang pressure we don't want water without pressure re tla be re tsenyediwa di piping tse di kananyana ha o re o bulela metsi a ferla go tlunye ba pilelleng go ena ga go roge ke kopa o tsaya matsapa le lekoko la go lotlholo dira le lone go netefatsa gore o rokeletsa size ya di pipe gore bontsi re nna mo dithabeng motho o tla benga le go thabeng kwa ra molifi kgotsa le mo thabeng go ga marola go godimo kwa metsi ga a tshwantsho ra tlhatlhogele go godimo ga ana pressure eo ke ne ke re mo dilong tsotlhe tse le nitlong go di installa netefatsang gore le tsenya di pressure pompo gore metsi re kgone go a fitlhella ka tolamo ke feditse a rurilopa matsogo irile ministera ga bua a ba re tsenya pompo tse tharo ra go bereka ka tse pedi e ke spare yano le lopa matsogo ka re kanyeo ministera ga e bua le gale o tla e boeletsa
Di pedi ga di utlwele gongwe tswelelang kgonne. Tswelelang kgonne. Ke a le dumedisa badulasetulo. O buang o ke Malema kwa Lefurutshi kwa Dinokana. E seng ko le go naganeng. Ke Malema mo Dinokana. A gorogile rra. Ke rata gore ke re ke tlhagafale mo motsaneng tšole o ke itse gore ke ka re o nyatsegileng o bidiwa gote gate ke ko Maramage. I come from the village called Maramag. Motsana ole motsamaisa tiro o na le diborgati di le 3 With 3 boreholes. mme motsana ole o na le engine e nngwe fela. With 1 engine. Engine e sa kgone morafi o leng fale. Which can cope. Motsamaisa tiro re kopa gore se se tsileng ka letsatsi le a se ko se goroge ko motsaneng o nyatsegileng ole. Please consider our small villages. Gonne well. motsana ole o nyatsegile mme ke wa ga Kgosi Moilwa. Ahe. Ga go ko ba ka buswang teng ga e se ko ga Kgosi Moilwa. Yaanong ne ke kopa gore mongwame a go nne jalo a le bone ba fitlhelle se se fitlhelwang ke batho. A utlwetse mongame. Kort en bondig, straight to the point. Next one. Wa gampe a ditupana fa. Fa. Ha o fa toko wa gago a buile o buile le wena. Tswella rra. Ke a leboga re Molefe ke Josh Molefe o buang. Thank you nkgonne. Ko Ward 10 ke a leboga minister gore a ba le teng gompieno le meyara rona le ga hlola tla batho e kare ga khanko ba mmona. Ke batla fela ntho e khutshwanyane gore no ya ka ile gore no re tle go tsenyediwa metsi a ba tsewa a bewa mo gare ga jarata ga gago. Okay, wena o tla ikgogela o tsenya go gutlwe minister a rialo mongwe o buditse potso ye gore no a batla ba gogela metsi fo gare. Yaanong ke kopa go botsa gore ka gore no metsi a gogilwe a tsene a re tlo go nna le batho ba ileng gore ba tle go tla morago yaanong minister a sa itle ba epa mo gare ga di gate tsa rona ba re tsenyetsa di metara because go kile go diragala jalo pele re be re bona di metara be re di kutumol. Se sengwe gape ga project e simolla ga e simolla ena le bofelelo because re tlo go nna re mo godimo ga let's say maybe mo councilor re sa itse gore project e fela le ra tshwenya rona mo Dinokana ke a itse yaanong re batla go itse gore project e simolla leng okay e simolotse e fela leng. We want to know when is the project ending? What is the project's lifespan? No, the next one. We're going there, yes. Remolefe. Ne ke sa go nota wa inota. Me Remolefe kgale ke tsholeditse. Ke go bone. Kgale ke tsholeditse. Ke go bone mme a ke a go nota. Ke tlo go tlhomogela pelo se dire ka dikgoka. Ke tlo go ile ka nna modula stulo bogologolo. Dumelang bagolo. Ke kopa gore by virtue ya gore minister o tlile mo Ramosere ke kopa gore of those 4 wards e leng gore I'm coming from e express gore challenge ya bone king at the moment. You are in the 4 wards. I'm not. You are from which ward? 18 Velvet Dacht. By virtue ya gore minister tlile mo wateng mo Ramosere Moilwa can I also join forces the other 4 wards mentioned. We're dealing with the 4 wards, but we will allow you an opportunity to raise your issue briefly. At the moment, on site, go Velvet Dacht, there are 15 boreholes. Of these 15 boreholes, it's only 5 of them which are functional. The rest are out of service. That is why currently our long-standing challenge is a dismal failure to refill the reservoir. Surprise to me,
Minister Ota twice Mora Mosiri. And our matter hasn't been raised, hasn't been addressed. That is why I saw it wise of me to come on board. Minister, we have a pre-existing challenge. Go what Mr. Molefe wa itse ka yone. Ha ko raya kere currently supply is so pathetic. On the ground, if 15 boreholes, of those 15, is only 5 of them which are operational. The difference is out of service. Thank you. So, please, on behalf of Unit 1 and 2, come next week Monday. Can all those breakdowns be addressed so that the reservoir, we don't have a problem in the reservoir, we can share media around. But the rate, the pace at which reservoir is being refilled is out of order. We had a contract on site. The contract has left. Currently, there is no difference in terms of supply, which is known to your office, Mr. Khumalo. So, Minister, please come on board. Sometime at least next week, the remaining 8 out of 6 boreholes, I address you. The rate at which reservoir is out of order. Our reservoir is 2 rooms. Currently, we taking 2 weeks to refill just 1 room. That is why that 1 and 2. Okay, thank you. Where's the municipal manager of the district of Ngaka? Yeah, you must come this side. Sit next to Mahales. I want the minister to see you and know you. Come this side, MM. They don't know the MM of Ngaka. Sometimes they think I'm the MM, I'm just a councillor called the mayor. So if you can sit somewhere in the front. Yeah, thank you very much. Kere Alan Losaba is the no nafats, it's not a dialogue. Take your seat, thank you. Role waka tiba letsatsi. Ya letsatsi kyol mo morago a go. Behind you. Ya letsatsi. Mone. Wa letsatsi. Ke ikutlile kere wa letsatsi. Ahe. Letla kera chance man. Beta pele ke le bogela ro ompile se baka sena. O bua ngwana ke honorable Nkgopotse Lethoko. Ke kopa MEC, ke kopa gore minister gona le di-engine tse di borilweng metsi ko borwa. Ke kopa gore jaaka motlakase go phela o tsamayana metsi a kgone go pompa. Ga metsi a sa kgone go pompa njana jaaka contract e tlile yana metsi yana. Ke ne ke ikopela mo go wena gore at least go ga batla di solar tse di ang go booster di-engine tsele gore re kgona gore ga motlakase o ile re kgona go kry-a metsi. Okay. Number 2, ke le mo ga Dinokana ke le go 10 yana. Ke kopa gore jaaka contract e tlile yana mo Dinokana re ungwelwe ke development. Point number 1, ke kopa gore jaaka re ntse re ile go leitlhong kwana leitlho le le ga ya go go lone le ga le tlisa botlhoko thata gore tsela e yang go leitlhong kwana go feta di ministera go feta di MEC mare tsela teng e pegile. Tsele ke kopa gore e rue pavement ke ikopela ke le moagi. Number 2, no ema pele ya ntla o rile keng di engine gore di tsengwe di solar. We must consider alternative energy. Number 2, ke kopa tsela e yang go leitlhong. we must improve the road because it's dilapidated, the road that goes to the eye. Number 3, se ke se kopang ke kopa gore jaaka go fa go le plek ya tlhago ke phaka bana ba ka gona gore ga go le di holidays yana bara ga go le di sana ba ka tlhoka gore ba dire le di missing ke fale go develop go fale. We must consider development of a park around the eye. Reole one kirile ke German wa mon. German. Ke buiswa ke meswa o rwele. German morning. Hai si German o tla intshwarela. Me o ka re ke ene. Ha le ka ke la bua lotlhe. Okay, German. Okay. Nwelamba Huruzi, ke Thato from Hot 9. Okay, are mo retseng. Tswella ra. Ikatleng ka ko.
ikatleng ka ko. Okay, tswella Mchunu, tswella. Ke Thato from Ward 9. Potso ya ka e bonolo. Go na le baithaopi ba ne ba ithaopile mo water and sanitation. There are volunteers who volunteered in water and sanitation. Ga ditirelo di tla mo teng mo water and sanitation. Why ba tlodiwa? When development come, why are they overlooked? Ba sa boniwe ka sepe nna ka re ga ba ise ba tseye matsapa ape. Mme ga kgomo e gamiwa ba timiwa mashi. Sa bobedi. Motako ga ntetsa. Minister go read it. Ke a leboga. Ha re mothaka o run. Sware. Ga tsome go nna mafoko a ko ba pileng le. Okay. Potso ka nne le ona yo morena. Gore ke eng ga batho ba ba ithaopile mo metsing ga ditirelo di tla be ba tlodiwa. No. Jaman, busa mic wa ka ne ke notile wena se moagisane wa gago. Se direng jalo. Mone. Ke a leboga. Re fudugela kako. Okay, tla re bone matsogo ka fa. Okay, are bone matsogo. Letsogo la Mmekelele le ra rre wa di stripe le la Mmeke o le kwa ke ona fela kere. Are go ka mic. Yes. There. Yes, make all. I must indicate, I have a difficult job. I am managing the minister's time, who's got an appointment with the president. So not everyone can speak. It's not possible. Haikakia nabu kuchobale fatso gore ga wa bua. Tswellam. Dumelang bagolo. O buang wona ke Vivian Segetso ko Gopane mo Ward 9. Ko Gopane ko Ward 9 ga rena metsi bagolo. Le jaaka ga ke bua jana ke utlwa No, motlogela tle kwano. Okay. All right. Kile ka nna modula stulo se tshwenyegeng ba gaetso. A gona mathata go lofa. A re tswelleng. Lona ba bang di dimala ke rarabolotse bothata ba ka le role. Re buile re feditse le seo. Tswella. ke ne ke re dumelang bagolo. O buang wona ke Vivian Segetso ko Gopane mo Ward 9. Jaanong metsi a tlile. Jaanong ruka rona ko Gopane mo Ward 9 re sa badi gore ka gore re wela mo Ward 9 ga rena metsi. Le ja ka ga ke eme jana ke bua jana di engine di tharo ko Gopane di stakile tsotlhe re na le kgwedi tse tharo re bereka ka go iphandela ka go batla metsi di sa di risepe re ntse re magalisi water ntse re tshella metsi mo tankeng lo ane le no jana ja ka re bua ga ena sepe ga batli ke ra gore ga rena metsi ke bothata fela jo bo serious ko Gopane ba getso. A jaanong ke batla go itse gore a contract ke ena jaaka e le mo Ward 9 ka gore mo di woteng tse 4 nna ke wela mo woteng eo ya bo 4 a go Gopane na a itlo go fitlha ke fella fo a o nna ko Gopane mma ke nna ko Gopane e nne ke le ko yona be ke fitile ye ne le ko yona be ke fitile ke go tlile mafa nna ke mo Ward 9 ga ke mo wena no le ko Ward 6. Okay, my ne le berekela Ward 6 seng Ward 9. Okay, tla ko. Thank you ma far. Thank you ma. Dumelang lotle ba furuti. O buang o ke James Rapoto from Maramaga, Ward 9. Tla ga ko teng ya ga re motlogelwa.
councillor Motlogele. Bagolo re na le seemo se se masisi ko Maramageng. Ntate o setse a feditse go tlhalosa fale ke motho o motona o lebetse se ke ne ke re ke batle ke fetise se a se lebetseng. Boholu tsa rona di tharo ya ka kaile re molefe. Boholu tse di le tharo go bereka engine e one ha e stakile re bolwa ke lenyora e wile ka Mantaga mo steneng e wile ka Mantaga mo steneng ga o re bona re le fa re tlile ka re tlile yana o tshabile go bua ntate fa le re tswa go gela metsi ko molapong e be re tlhapa e be re gore tle gone re tle kwano re tle go kopana le minister so re na le beke re sena metsi ko ga rona engine ya rona e wile mo steneng ha re founela go ngaka modiri molema ko Maikeng ba re di service provider ga di a duela so gore ga di service provider di sa duela re tshwantse re bolwa ke lenyora so gate ga gona welding ba re ga bana welding Mchunu o ile wa welding mo loring ya bo rekuo se mo garakgaolo so re na le mathata a matona Okay. so ye nngwe ya bofelo ke batlang go e tlhalosa re khumana molefe di engine operators tsa ra motshirimilwa di a sotlega kgosi di gola madi a manyenyane minister a re kopa o re thuse ba bang ba na le bo ma 30 years ba bereka mo di engineering ba bang re na le bo ma 16 years re bereka tšhelete re amogelang e tlhabisa ditlho mo go maswe ra bereka re kgona go epa dipipe ga re pompa fa di-engine tse gape di re bolaisa misi re tshwere ke di-tv so ba bang ba tlhokafala ba betswa ke dislengere mo mafatlheng bogosi bo le baka bo le ba Ramulwa bo tshwaragane le mathata ka 2014 ke ga re le kwa Ramulwa mme Maramati a bua le re o bidiwang Resnodi a sala ra mme Maramati a re ke a utlwa gore wa re so se ga se madi gogo ke a tsamaya ke a go bua le bo ntate ba ba ko ngaka modiri molemo ha e sala ile ka 2014 so re na le bothata bo bo serious bagolo re kopa Senzo a kwa se ke gele ganyeriwa nye tsebe bagolo Senzo ke ma minister oh ke bua ka minister kgosi okay re Senzo Mchunu ra go rata ebile re go itumeletse metsi a tleng mo Dinokaneng go a tualo ra leboga kgosi re kopa le re include info thank you rara so a ke itse gore ke tla ke ra karabo ka e wileng gore e tla tsoga leng gore nwe metsi e wile busa Mike tla lebogang kgonne wa beile sentle mme ke o le kwa lo kwa morago ga gagwe wa kuane tshweu simula ka wa he eno dumelang bagolo o buang ke Mimi Dilaolo go tswa ko 14 kwa Matlhase bagolo re minister se dire nyalo ka fana re na le bothata jo botona ko Matlhase ga rena metsi ga jana ra sokola di boholu di teng go bereka boholu one e leng goreng e fa batho ba ba fogare mo motseng wa Matlhase metsi motse o ka kontle lo wa ntlha mo motseng ga gona metsi ya no ne ke kopa goreng minister ke kopa o re sekegele tsebe ra sotlega go ko motseng wa rona wa Matlhase gotlhe gona sepe senka kwalang gae ka sone ga gona sepe ne ke kopa fela gore le re thuseng bagolo motse wa rona ke o nyatsegileng thata ke ne ke kopa thuso rra ke a leboga ke motse wa bobedi o kutlwang gore o nyatsegile ke tsore goreng okay mme ko morago ga mme go na le mme wa kuane tshweu ke ene the last one wa kuane a he wena tlo ka re wa belaela ora swela or ke rre ka leboga bagolo dumela tswella mosha yo buang fa ke tiro go ba ka fa gona nyane wa 10 potso ka engwe fela kgosi ya ka fone ke batla go itse gore ana ga gona batho ba skilled mo gae mona ba le gore ba related for yona contract ya metsi ka gore di utlwa le hira batho ba unskilled for jalo le jalo ene ne ke rapela gore contract ena e ka le diwa ke batho ba le ranking ba itse ana ba di gore di mmepa tsa go mo tsamaya jang wa ntlhaloganya thank you abuta
Thank you very much. Now we are coming here for the last 4, okay? Yes. Rekyo wa yene reo. Uba pile le mme wa tse dintsho. Mme go na le rekyo wa pero barolo e blue nchebe ra wa ipona. Le bararo le reo wa di stripe. Re be re fella ka mme o le ka motsotso. We are concluding in that order. Ke a leboga Rre Molefe. A re didimale. O buang o ke thuto tiro mo Ward 9. Nna ke tlile go bua ka tšhelete. Ke a utlwa ra bua dibui tsotlhe tse di buileng ka fa. Ga gona o buang ka tšhelete bagolo. Ke emeletse empowerment mo Dinokana. Sa ka potso ke tlatsa kgang e buiwang ke setlogolo sa ka fa lao ba kwetiro. A bua a re a ga gona motho yo maleba. Jaanong gangwe le gape mo motseng wa rona o tewa gote main contractor ke motho o tswang ko. A jaanong mora motshiri a di stats ga di tlhalose gore batho ba grade 8 grade 9 a ga ba ona ke a ntlha ke a feta. Ke tsena mo karolong ya di sub construction gore ke tlatsa mafokwana a bua ke chairperson wa steering committee gore di SMME tse di tserweng o ka re go bobotlana di feleletsa di re isa ko gore minister ga bua mafoko a gore madi ana it's 106 million. Ga re bolelwa gore 30% ya rona ye mefokae dipalopalo tsa teng ga di kopane. Ke yone kgang ene e buiwa fa le gore Mthako ga ntetse. Jalo yaanong gore a 30% ya rona e kgaolela matsatsi ne e buiwa fala e buiwe ke nna kutlwe ba re ba se ba gore Mthako ga o mo go wena jaanong o tla intshwarela. Ne ke re lebele kgang ya empowerment gore a sa ntlha batho ba grade 9 a bao ka gore go tseba batho ba ba tswang ko ba tsenya ditsala tsa bone mo ga rona mona ha re questiona re kgona gore re founelwe personally gore mona tiro I will be forced to arrest you ka gore o tlhakatlhakanya project ya ANC. Thank you very much. Yaanong re batla go itse gore a project ena a ke a naga ya Afrika Borwa a kampo ke a ANC na le rona re kgone go itse gore ga ke a go bua le Musi Maimane go DA or ke a go bua le Manko. Thank you very much. Ke ra gore ke fokana. Thank you very much. This one I want to deal with it myself, not the minister. We have never mentioned the ANC here. We have never spoken about the DA. We have never spoken about the EFF. We are here as government, right? So let's not bring confusion. Continue. Thank you. Ke Dinake Motona, ke provincial chairperson ya balemi ba Matekwane. So, Minister. Okay. Rabueletsa gore wa ro lemaing. Re lema Matekwane. Matekwane ke one of the 14 priority sectors in the country. Yes. So, Minister, re na le challenge e re kopang gore thusa ka yone re le balemi mo province. Renale bothata about the water rights. Go apply the water rights has been a challenge. So re kopa re le re thusa ka di water rights, and we are also aware that as black people here, it's a challenge for us to access water rights. Thank you. Thank you very much. That was straight to the point. Ke a leboga Minister for your presentation. Minister. Minister, ne ke re go na le di intervention ya ka ya national. Di intervention tsa ngaka Modirumlema le Ramotseremoilwa di batla di lebelwe gore ke tse di go tlase tse di tlisang service ya metsi ko batho ba go teng ba operator ba. Yaanong di intervention tseo di nna teng e be di sa fele go sena o poitseng gore go bofelong tota ke mangontshang report go tsena mo councilor-ao ka moso go tsena mo councilor-ao no report. Now ke itumela gore bogotsi bo bole teng gompieno go irwa intervention national and ke itumela intervention ena because ga te ke tse re gae
mare ga o tla go lebella batho ba thiba ditsela mo ka lebaka la go sa kgotsofaleng tsamaiso ya metsi ene batho ba bangwe ba dirisa dipolotiki go tla go fitlhella metsi fa rona ba re tshwereng ke lenyora ga re phua ga re na le ga ile metsi dipompo tse go teng di thibane yanonyana o di bona di tswa metsi ka nakonyana fele rileng kgante le a thiba mo puaneng mole go na le gate keng so se se dumang se timile ka ke bua yana gata ga sena diesel ya ritse ko e kry-ang teng ke a leboga ntate. Thank you very much. Rewa overall e blue fa, blue overall. Wena ra go boela kwa go wena re mo overall e blue. Dumelang bagolo. Ke re mokgosi o buang go a tla mo wet 9 go gara koko ke lla ka ya ka mme wa go gopane ka ya ka ntse a bua go gara koko go morago e ka re mo morafeng wa ga Moilwa go gore go morago rago a gona sepe se re se fitlhellang la re tshwantse re kopane le ba go pele ka mokhanselara le mokhanselara go nna bokete sengwe le sengwe re se utlwalla go re se bona mo bathong ne ke re mokhanselara a rona le ena kwa a ikutlwa le ena ga a bona mokhanselara o mo emisiwa fale le ena a bona gore re kgone go mo fa matla a re direle Ke le mokuela ba gaetso. O na le voice monate o ka re ga mawiki. Tswela ra, you are the last one. Ke a le dumedisa ba Dinokana. Ke dumedisa kgosi ya A re mo reetseng. Ke dumedisa le rre Edward Mchunu. Bagolo baagi ba Dinokana ba lla. A re reetseng ba gaetso. Ke kopa gore minister a go a rome meiara a se ka nna fela fo fatshe a emele ena a tshwaele ka metsi ka gore ga gona gore ngaka modiri molema ba ka tla go dira metsi ka fa ba sa reporta ko go Ramotsheri yaanong se ke se kopang minister a go rome meiara a batle se ise bogodu bo bo diriwang mo dilong tse di diragalang tse tsa di-engine mo di-borehole tšhelete ya utswiwa meiara ba e ja e sembikinyana so roma batho ke kopa e arabiwa ke meiara kganye ya di-borehole gore go diragala eng ga di-borehole di sa tswe metsi a di-borehole tse di mo tlase ga Ramotsheri kgotsa ngaka modiri molema kgotsa di mo tlase ga dikontraka tse e leng goreng ba ja madi le ba e leng gore ba utswa le bone ke a leboga. Thank you very much. That was the last one. Minister, allow me to resolve this dispute here. There was a dispute there that I committed to resolve. Mufe Mike, tla no right. Yeah, thank you very much. Simukwele. 1 minute. Thank you very much. Viva Dinokana, viva! Viva Dinokana, viva! Ke a le dumedisa bagolo. Nna ke nna bongo mogapi. Ke tla ke le ko ward 12. Rekhumalo molefe. Ku tlo bua ka bagakafa. Ga ke a bona bagaka ba rona. Ba ke bagaka ba batsadi ba rona. Bagaka ba rona ke ba balwetse metsi go bona ga lelefa. Re na le bana ko 12 ba na le di-criminal record ke kopa gore re santse re bollo ra go irang ka bone. Sa bobedi re molefe baagi ba go sekhutlong ke bona ba tshotseng dithata metsi selongwe le sengwe re ne re tshwantse re ba tlhokomele re ka se ra tsa project ra go e ba ko Dinokana middle school ye leng gore e re tlhotse gore nne sekolo mara ra e baakanya re e baakanyetsa eng ke kopa o e baakanye eo se sa bofelo ke kopa gore re Mchunu ga re le ko Zeerust there were comrades ba baneng ba go fa memorandum ga ke ba bone so ke kopa go itse gore go iragetseng gore ba se ke ba nna teng fa and sa bobedi se ke kopang gore bogosi ba rona le se dire ke kopa gore jaaka re le borra rona ma rona re itumelela go be re na le lona dilo tsa rona di a go tsamaya sentle ka tsela e siameng ke kopa gore ma rona ra rona go simolola ka la bobedi mantaga ke mbizo ko 12 ga ke e bala go simolola ka la bobedi ke kopa le romele masone
ko projecting ba fete ba thole ko projecting gore batho ba berekang ko 12 ga ba bereke ko councilor Khumalo Molefe go pompa di borehole ba pompa di borehole ba bereka gape ko projecting so ke kopa gore councilor le wena o fete o e lebelle kgang eo ke boela morago tse dingwe di tla latela. Thank you, Mchunu Lebo. Alala Dinokana, alala. We are now going to hand over to the minister, and I know that when times is here, we need no further interpretation. Ke a itse gore sekgwa sa rona sa be se buile ka nako e fitlaf. Jaanong Thank you very much, Releboga. Now, I wanted to assist District Mayor so that it doesn't become a program director, but also do interpretation. Now, I have that young lady there wearing this thing, 𝐒𝐿𝐴𝐿𝐿𝐿. Her name is Lesedi Mutsokai. So she's from around here. So when I leave here, I'll go and see her parents, just to greet them before I leave, because she's from around this place. So she speaks very fine Setswana. So I didn't have a problem. She was sitting there interpreting for me. But I have another one. This one, her name is, her name is Mchunu. Now, oh, she will do, oh, Mayor must, I thought she was volunteering. Oh, good. This one is 𝐒𝐫𝐶 Mchunu. She also, we work together. She does media, and then she's PA. Now, Mayor, they say you need to continue interpreting from that side so that people hear what I'm conveying. I'm standing by. Okay. So let me respond I won't respond to everything really, but I will accommodate what I won't respond to directly. So let me take the issues of Ward 9. Ward 9, I'm told, hakuna metsi. And that is what is being said, General. Now, what we are going to do with Ward 9, we are going to give you information for now, and the information is as follows. On this, in terms of the current, I would say work package or plan, that is stage 1. Ward 9 is not part of stage 1. Ward 9 will be part of stage 2. Now, What nine kaya karediwa mo karolong ya ntlha mme e tla e mo lenaneong leo. yeah. Stage 2 will start with stage 2, which will cover Ward 9 sometime early next year. Re tla simolola ka yona ga ngwaga o simolola. We know about it. We will never forget about it together with other wards. It's just that for now, we are covering some wards. I did say at the beginning, we do things in stages because we say we're going to do this. This is a budget we have. This is the time frame we're going to do it. Then we go to the other. Rather than coming here to lie and say, no, I hear what I see that we will pump water to all of you. And then the following day, there's no water. We don't work like that. We plan, we execute, we complete, we then come to you. We will go to Ward 9, we will pass on to other wards. So stay tuned, we will come to you early next year
in stage 2, which we know will cover Ward 9. Bampelo ke gona re laolwa ke tekanyetsokabo mme le kwa go lona re tlile go fitlha mo ngwageng o tlang ga o simolola. When we come to Ward 9, we'll cover the whole issue of just the supply of water in whatever way. We may also say short term in Ward 9, and then we go to another stage, but it will be covered. Now, let me proceed to the second question, which was saying, will the department help households with water to your homes? There's someone who asked that question. Now let me tell you what happens in cities and urban areas. When you buy a home in an urban area or in a town or in a township, the municipality or government brings water right to your home, all right? And then they pump water to your home. They are always responsible for everything up until the gate or the wall or the fence, whatever. But when you damage your pipes inside your home, you then are responsible. So what we'll do as they do, just everywhere, which is our duty to make sure that we bring in equity. So we won't say to you, nah, man's lapaya, there is water there, so connect your pipe. No, we won't say so. We'll bring water right to your dwelling, and then you'll do the rest. But we won't get water to your home and then we start connecting to your bedroom or your kitchen and all of those things. You will do those things yourself. Re tla tsenya Once we have metsi mo brought water. jarateng mme Yeah. gore wa isa yang ko dikamore le ko toilet ke tla I nna hope I'm maikarabelo a clear. gago. On corruption, Mo on bos- corruption, mo bosenying le bogodu. I appreciate those people who raised the issue of concern, including on the 106 million. Now, all of us who work in water, not only on this project, but on all projects of water and sanitation throughout the country, we are anti-corruption. Botlhe ba re dirang ka metsi re tlhoile bogodu. Once we become aware, siyakunquma, angisho ukuthi siyakubulala physical, but you go. Ha re ka go fitlhela o senya ra go tsamaisa e seng go go bolaya go go I'm tsamaisa. sure all of you know about that big project by 𝐾𝐢𝐧𝐨 in Limpopo. Belela gore le utlwetse project e tona ya metsi ya kwa Giyane. Yesterday I was listening very carefully to the SIU giving us a report of how far they are in terms of investigating that corruption that happened there. Le maabane ne re utlweletse ba batlisisi ba re bolelela gore ba bokgakala bo ka kang ka go batlisisa bogodu bo. I'm happy with progress and I'm happy with what they are planning to do. But what I want to give you, the message that I want to give you Molaetsa wa is that bekeo. anyone in water who will become corrupt today, but tomorrow things will catch up with you. And you will be the one who will get embarrassed. So we don't want to start that. But if you come across anything corrupt or you suspect any corruption, please report to us. Ga go na le fa le belaelang bogodu teng mo bo badiri ba rona ba metsi re itsiseng re tlile go tsaya dikgato. In short, we won't allow corruption in this project. Ga re ne re dumella bogodu mo projekeng e. Now, let me leave these matters and then let me go to the task team, that the premier set up, the people who I think are led by this young man who was here, who have been, at some point I met them in Zirast when they brought in the memorandum. First to say, when you do all these things, like mobilizing the community to highlight a plight of the people, but there are no roads here, there's nothing here, and so on. It's not necessary. We don't treat it as a personal thing that you are doing it for yourself.
We take it that you are working for people when you do so. Ga le kgaratlhela ditshwanelo tsa baagi jaaka le dirile, ga re tseye gore le itirela ka bolona. But when things get okay and they get addressed, like anybody else, it is fair for you to say, can I get the opportunity to also benefit? But you can't say, I did 1, 2, 3, then I must benefit, me alone and my group, because you are part and parcel of the whole community. So it's not you, it is us. O no emetse struggle ka jalo ga dilo tsotlhe di kgonegile ga o ka ka re mputseng. Now, I spoke about 17 people who have been employed in this project. Now, the plan is that on top of the 17, we are going to add 8 more so that there are 25. And then the pattern is going to be 25 per ward. All right? 25 people per ward. But at the moment, we stand at 17. Now, I couldn't lie and say we have employed 25 people when we know we have employed 17, and that the number is going to go up. So when we do so, we will merely look at opportunities on an equal footing. We won't say because you marched in Zerast or because you did 1, 2, 3, and then it must be you and you alone, because we've got to be fair to everybody and be open to it. And mayor locally, with managers, I would want you to be fair. Don't employ your relatives. Don't employ your lovers if you have them. Just be open and say 25. Let the community agree and advise you how they would want you to pick up from them. Now, normally what I always prefer and recommend is that if you go to Hoshi, you go to a ward councillor, they know homes where there's no one who is working. In some cases, there's no one who is even getting pension because Koko is no longer there. Grandfather is no longer there. So it's people, and there's no one who is getting an income. So you pick up those families where there's no one working. And we also don't know what they eat in the morning and during the day and in the evening. So such families are known all over. When opportunities like this come, I would want to hear about those families getting catered for mayor. Rather than saying, hey, manje lo amfolo uyi-cancel. Manje ngoba uyi-cancela, akaletha abangani bakhe and so on. No. So let us be fair and think about all of us and include all of us. Even if the job is for whatever months, but let everybody benefit. But people are not in the same level. Let's make this inclusive. That's my guidance. Ha go na le ditšhono a di newe batho botlhe di ska nna le matlho di a tsenya ditsala le masika fela. O ebile ne le sa utlwe gore minister a rialo. All right. The next thing, I want to talk about the old pipe. That's a well-bedach. That pipe was decommissioned because it was no longer functional. And it will be replaced by other pipes. I did say, for now, there are boreholes that we are drilling and providing water on a temporal basis. But there is a bigger plan that will come, a main line that will come. Either Pilanesberg line or any other alternative. They are finalizing that. And then we'll supply from that main pipe everybody around. So we know about it, but it was decommissioned. Let me move faster. Well, the issues of another eye somewhere is fine. Those people who are small contractors, when a big contractor gets allocated a job, our expectation, firstly, is that people who get employed, employ about 25, will make sure that in a ward to employ people from that ward.
Re tla netefatsa hore ga go hiriwa That's the first mo thing. woteng e project e tla be e le mo go yona. So anzosuka le 𝐾𝐲 ngileta abantu la. Okay. Ha re ne It's re not tsaya gonna batho happen. ga Zulu re ba tlisa kwano. And when we employ people in that ward, we mean the people from those wards, not from next door. This ward. Okay. Then there will be opportunities for SMMEs locally as well. We won't go and look for people in Mahican, please. For jobs that are here. We want MM. Yeah, I know you are MM all over in Gagamodir, but you have several municipalities. When there are jobs in that municipality, please, let's keep things there. And then when there are jobs, let's look for SMMEs in that area. If we can't find, we then look for others. Because if we don't do like that, we pile one contractor every time, it will be a problem. People, buzzards corrupt, and then they will not like us. And we do want support for everybody and want people to understand that we are fair. to all of Municipal us. manager, ha So go na le di project mo Ramotshere tsang ba Ramotshere tlogelang go goga batho kwa ntle ga kgotsi Ramotshere le ba tsisa kwano a ditshono di unwele bana ba ga kgotsi Ramotshere a kganye wa e utlwa MM. Please, please. Then there's a question about where is the reservoir that we're going to build, that we're talking about. It will be next to the eye. In a hillock there, Magu eye uzaibona la papezu. So we will say it has been, or it is being done, and then you must go next door, or next to that area, next to the eye to see. Or it is being located in an elevated place, in a hillock there, so that it can naturally pump water Re dumelana to le you. wena rra re tla e tlhatlhosa jaaka o kopile. Konake othe, hey, we have been told long ago there will be standpipes in Dinokana, there will be, we don't see them. Now, give us a chance. We were not there, we are not part of those who said to you, there will be standpipes in Dinokana. I don't know whether it was a song. This time, there will be standpipes in Dinokana. And if you doubt, just wait and see what's going to happen. We will do that. Re feng tsono rona ga re ba bui fela re ba diragatsi. Illegal connections. There's somebody who said, I have connected illegal. Go na le mongwe o rileng ene o itsenyeditse ka ntle ga I don't like that person. I love that person. Ngiyamthanda, ngiyamrata. a ke mo kgatlhegele fela ke a mo rata. Ngiyamrata. You have done very well to report yourself, but I connected illegal. So to all of you who have illegally connected, come forward and say, I'm getting water illegal. Now let me tell you why you have to do that. It's not good for a mom or for a baba, for your family to drink water that is stolen. It's not right. When your children want to drink water, they must drink something stolen by your parent. Then you say me, and you know you stole. Those are bad morals. Come forward. They will come forward to who? Bazuzaba. To the local mayor. To the local manager. Where is the local manager? Mayor. Local Or mayor. local mayor. Yeah. Mayor, I want you to go area by area, take the list. We are not going to arrest you. What we are going to do, we will legalize you. In other words, you are illegally connected, we will connect you legally. And we will not punish you for that. We will do it free of charge. And then we will tell you, you are now legally connected. But because you have now told us that you have, then we will start hunting for those who are illegally connected. After that period, Mayor will announce, everybody who is illegally, come until such and such a day. If you don't come until such and such a day, and then we look for you,
then we find you, we will have police to arrest you. tla le I'm ipoleleng honest. bagaetsho le tle le itse go itshwarelwa le thusiwe ga le ka ke la nwa metsi a bogodu ka gore le bana ba e tla nna magodu. Now, the boards, one board chair told me that they are purchasing an equipment that tells you where the leakages are. So this equipment, when we order it and we get it, we'll just operate it somewhere on the system and it will tell us where there are illegal connections. And we'll just call police and we come. Now you'll be embarrassed. So please come forward as and when the mayor, working with the councillors, tell you to come forward. No arrest, no punishment for what you did. We'll simply thank you and then go and connect you legally. And then your dignity and your integrity comes back. Good, now you are well connected. Now, that's all that we will do. That's what I want to say. You are illegal, we want to legalize you. Come forward. Issues of pressure, there are operational issues, and I'm sure people who manage water in Gaga Mutiri Mulima will deal with that. But I'll say how we will deal with that generally. All issues of meters, 5 poles that are functional out of 15. We will attend to that matter. The issue of solar, we'll look at that as an alternative, but you must know, is solar, in Marispec, in KZN, they did a borehole, they installed this thing overnight, they installed it, 11 million equipment. So it's not something that we're keen to do, but we'll look at that. Then the park. Mayor, there's somebody who said, hey man, what about the park next to the eye, somewhere? Let's just say a park, not necessarily next to the eye or next to the eye if that is allowed or whatever. Mayor, that's your job. Abantu bafuni park, Mayor. Bafuni park, bafuni beauty nje laba zohamba bakhona. Baphume emakhaya nje babe neleisure nje. Mayor akitiro. Bahlale nje nabantu baba bathandiwe and so on. Wena ke Mayor, you can bring them water if there's a way, just some small waterworks. Abantu bafuna nje go police inyawo. Nothing much really. So let's make our areas beautiful. There are young people here. Even ourselves, mase kunendawo ezi-right, yabona. Phansi kweyihlahla kahle nje kuphola. Uhambe lapho ufike uhlale. With a small thing, yokubraya and a little bit of. Let's do that, Mayor. This place is beautiful. It's beautiful. So, Mayor, think about that. Where you will get money from, okay. So you will find a way with your other mayor. But I support that. Yeah. Abantu bazibabe nolaka nje ngoba abanayo indawo yokupaka nje bayihlalele. Manje indawo igcwele mos kunomsindo and so on. Sizulu lesitswana satswana ne? Yeah, please man, please. Now I think I'm getting Kopane will deal with that. Matase, there's no water, we understand that. It will be part of the plan. Hoshi here did confirm that that place, that village, doesn't have water. It's true. But let me come to just 4 issues quickly. One, vandalism. I can vandalize izinto zamanzi bakwethu. Please. There are these people. Where is this young man who was here? Lobe kuluma kakhulu. Awuzela phambili. Komela mafaratlhatlha Awuzogibela la. Yeah. Tla kwano rauna mele kwano. Sizwe. Yabona ke uzama interpretele. Yabona if you want kumlisko ngoba kunamakhosi la. Rula kwano kuna le makhosi mona. Okay, buka nje unekhanda elihle kabi. There's no need. Your head is very beautiful. Now I want you to do this. If you want to be recognized by us as water and sanitation, you will talk to young people here
bue le bašwa. and mobilize them and make sure that there's nothing that gets vandalized. Le tlhokomele mafaratlhatlha a rona, a se ka a senngwa. After some time, Morago ga nako, and when I don't get any report of vandalism around here, I will know it is because of you. ga ke sa utlwe gore go na le tshenyo ke a itse gore le dira tiro e ntle. And then I will come and then we talk. We will talk. Ke tla tla yaanong re tla bua. Yeah. Now, man, don't go. So for now, I hear what you are saying. You do want to work with us and so on, but it's not for Mahalan. So just go and demonstrate that you are able to do something. Because here we have a problem of vandalism. We're putting pipes, we're building a reservoir, we're doing this and this. Now we will look at these things, this infrastructure. If it doesn't get vandalized, and we don't hear any vandalism, then I will know it is you. Ga go sena tshenyo monna ke a itse gore o I dira will, tiro I'm e going ntle. to take your number. Yeah, ke go tsaya Go number ya with gago. it. Now when I see there's no vandalism, it's just stopped. Yeah. I'll know, and then I will come, and then we'll have a deal. Aha. Okay? Sharp, sharp. Yeah. Yeah. Okay. E tswetswe. No, kganye e tswetswe. Ha e toloko e tswetswe. Now, number two, I've dealt with illegal connections. Please, let us not connect illegally because you are destroying pipes. Emisang ka go itsenyetsa metsi And that seno is molao. another form of vandalism. Ke tshenyo selo seo. Okay. Number three, it's, there's this thing that when minister comes, then water comes. Then when minister goes, then water goes. Ate metsi a tla Now, ga matona a tlile. kusho ukuthi angihambe-ke namhlanje. Let me stay here just to see ukuthi to make sure that water will stay. Mpatleleng boroko bo mme ke a lala. Now, on a serious note, Risimati, I want you to look at this thing when we leave here. Please, talk to talk to Makhalis, address this thing. It makes me look bad. So there's a young man there who says, this thing, I'm a politician. Ucabanga ukuthi mangiza, I instruct you, hey, avulela amanzi. Then when I go, close. No, I don't do that. There's no politics in water. We don't want that. So please address this matter so that there's no switching on and in and off and on. So water that is now being pumped to people, please don't interfere with that water so that I don't get accused. So the last matter. Now, Honorable Mayor of Ngaka, Modir Molema, I am your brother. And I want to say this in front of all these people who are here. I am your brother in arms. You are my brother in arms. The mayor here, you are my sister in arms. I'm your brother in arms. Now, all these people, honestly speaking, are looking up at us to provide water, and they don't care whether water comes from you, whether water comes from you, or water comes from me. What I want us to do is to agree that we're going to work together. And then we will recruit the chair of Makhalis. You are going to be part of us because you are not employed. You are appointed. You are chairperson. I see that you are a woman, but you are a chairman of Makhalis. So you will join us in the leadership high table. Now let's work together. What do I mean by this? When there is a problem, from now onwards, until we resolve all these problems, you will tell us, Mayor, as a local mayor, I know I do have money, I can fix this and that and so on. When there's still a problem, Gaka Motiri Molima, because they are a water service authority, they have a budget, they will do what they can. Those things that they can't do, they will say, hey, look, our budget ends here. We will come, work with them. At the end, people want water. They don't care
where water comes from and so on. So I want us to work together. We are not going to come here, Mayor, and become a big brother and undermine you as a water service authority. And I'm honest about it. When we come here to deal with water, we won't say, hey, don't tell the mayor that we are here, we don't care about him and so on. I don't work like that. We will always inform you that, look, there's a problem there, what do we do, how do we work it out? And then we'll sort the problem out. We'll sort the problem out. So I will never undermine you. I will not also play your role as a water service authority. I just want to support. I just want to reinforce. Because if people in Dinokana don't have water, then the president asked me, people are complaining there they don't have water. Now, it means that I have to play a role. But without replacing you, I don't want to be mayor here. I don't want to be mayor in Gagamotiri, Molima. So let's just work together, but no one will take anybody's position until we resolve all these problems. Once we have resolved all of them, now I won't go shouting all over, hey, Bonaje, Kunamanz, Lapa, Nalapa, it's because of me. I'm not working for me. I'm working for people here in Dinokana to have what. And Tina, we're going to be working together as a team. So and our managers, including Machalis, we don't want to hear any noise and any squabble. If there is a problem and can't be resolved, escalate it. Now all these problems of that they are reporting about, non-functional, what is this thing, borehole, this and that, all of these problems that are resolved. We are going to say to the technical team, now within a week or so, we want a plan to fix all these things. And I wrote them here. Now, it doesn't matter, Uguti, we know that you are a water service authority, Emma. But what these people want is not the water service authority, they just want water. Okay. So, nina hlangalan kahle, nibe sopa. How do we resolve this problem? Where do we get money from? How do we do it? Who does? Then you do it. Finish it. That's all I want from you. That's all I want. When that happens, when we fix all these problems that these people are complaining about, what do people say? They say, hey, mayor has fixed the problem, even if it's not her. They will say mayor of Gagamoti has resolved the problem. They won't even mention me. And when mayor goes around saying, I have fixed the problem, I won't say, mayor, this is not true. It is me. Now a mayor, mayor was I know, I've resolved all this. I get to mayor. Who should, I've resolved this problem. It's not important. So we want the team fully united behind us. We will have ongoing conversations with the mayor of Gagamotiri Molima as a water service authority so that he doesn't feel undermined and he doesn't feel ignored. In other words, we don't come here and say, we're replacing you. We don't want to do that. I want him on board. I want us to work together to strengthen our resolve to give you water here. I'm making these statements because that's where I want things to go. Now, lastly, thank you very much, sis. What you were saying here, well, I didn't have any knowledge about it. I will talk to the Premier about it, about his intentions and so on. But whatever role that you are playing, you are recognized. Now, we had Chief Lutul, and he became president of the ANC at some point. But when there is a meeting, you are important. In other words, even if we don't mention your name, you are important because of the role that you are playing. Now that we've become aware, we will talk about it. But for now, I really appreciate what you were saying and about your enthusiasm to help people in water. Water is very sensitive, it's very emotional.
We just need to cool the tempers of the people down by answering to their questions and pledging support to them. So next year, Khush, all of you, Bakhush, when our plans become productive and we now see that most people are getting what, I will speak to the president and say to President Ramaphosa, why don't you go there and see? Not because I want the compliments from the president, but and I will just say, go and see objectively on your own whether those people don't have water or they have water. If he likes, he can compliment me. If he doesn't like, he will say, okay, no, I see, there's water. But I would propose that the president comes here somewhere, March, April, so that he can see our work. And thank you, all of you, and all of you. And you'll still have the opportunity to raise your hands and say, we still don't have water there and there. But this is a promise that I'm making. You know, on our side, we're going to be working very hard, very, very hard to ensure we meet our obligations and we meet our undertakings. Once more, thank you very much to all of you. Mogolokwani bomma, molodi borra. Wai. Borre bona ruri wai. Thank you very much. Raleboga Tona. Thank you very much, Minister. Rona re ne re ntse re itse gore puso ya rona ya retsa. Ke puso ya batho ka batho le batho. Kare ke puso ya batho ka batho le batho. Ga ke ise ke bone puso e minister a konang go tlhola letsatsi lotlhe le batho. O buile ka di pump operator ba laela Losaba the municipal manager gore le lobakeng ba e go e sekaseka ko ena fela o sa utlwang gonne. Thank you very much. Now, Minister Rauna Sobokanya, o tlhalositse gore ga ka ka di araba ka bongwe ka bongwe. Now, go tloga fa municipal manager ngaka modiri Molema, please stand. Now, this is the municipal manager of Ngaka Modere Molema. Any other thing that you have raised that the minister has not responded to, he will be the last to leave here. So raise it with him. Give him time. If there's no resolution, talk to me. Right? I'll be the last also to leave. Relubakeng okay. Okay, Relubakeng. Relubakeng is the Minister of Water and Sanitation in the Northwest, in the absence of the minister. I agree here there is no MEC for water and sanitation. He's the head of water and sanitation. Let's get a monally lightweight so. Utsweri power ya mates. Thank you, Relbake. Thank you very much. Minister, thank you very much from the bottom of our heart. We really appreciate it. Bagaitso hanke ke rata go iphaga dibese mo mererong ya dijo. Ke utlwetse gore go na le dijo. Ke kopa gore batho ba ba berekang ka dijo ba tle go bua ka dijo. Ha ke borre ba ba buelelang dijo. Ba kae batho ba di announcements tsa dijo. Ke a leboga re molefe. Minister Khosi, all protocol observed. Dithulaganyo tsa dijo di tla ema yana baagi ba rona. Minister le baeng ba rona ba tlotlo Magalis, ba lefapha la rona la metsi, other departments, your 𝐒𝐿𝐴, Ramotsiri Moilwa, Ngaka Modiri Molema, le bogosi ba rona ba tla tsamaya ba go ja dijo tsa bone ko bogosing. Ka jalo baagi botlhe re kopa gore le nne le ntse le dutse fela yalo re tla lefa dijo tsa lona. Baagi ba rona re kopa fela le dula le dutse fela yalo re tla lefa dijo tsa lona le ntse le dutse mo fatshe. Re kopa gore botlhe ba ba dutseng ka mo ntle ka mole
ba tle ba kgone go atimela ba tle go tsaya ditulo gore re kgone go lefa dijo tsa lona sentle. Ke a leboga re molefe. Thank you very much. Bagaetsho ikopeleng diatla. Le gaisa dikopano tsa morafe tsotlhe tse di kileng di a nna gona. Go le gantsi mo dikopanong tsa morafe go a omanwa, go a kgakgauthanwa, go a roganwa, go kolopanwa ka ditilo, ga ise re bone meleko e ntseng jalo. Jaanong bagaetsho kwa bokhutlong ke tle go kopa gore kgosi e le modulasetulo wa ntlo ya magosi pele kgosi a bua. Hey Majoro ke tlabe ke dirile phoso na rona le moruro mosweu. Go iragala. Ke a leboga executive mayor ne ke re before kgosi a bua bagaetso mafoko a mabedi fela. Ka di 31 tsa December ga ngwaga o fela. Re tshwantse mogodi o mongwe le o mongwe a ba tlhabolotse karata ya gago. Ha re batle frustration ka January bagolo ba rona ba sa amogele. A ra kufeng bagolo re tlhaboleng dikarata tsa rona tsa SASSA re tle re tswelle go amogela ditshwanelo tsa rona. Ya bobedi Eskom a re ka di 31 tsa November 2024 ha o sa tlhabolla boxo ya gago or upload your box wa go iphitlhela o le moagi o sena motlakase mo Aforika Borwa ga e go tlhola boela go go wena. Jaanong ba tlile go tla mo baaging ba itse diphoso tsa rona ba tla re itshwarela corporate o bereke le bone o tlo tswelle go nna le motlakase. Ya bofelo ka moso ke voter registration weekend Saterdaga le Sontaga a re yeng go ikwadisetsa ditlhopho. Ke a leboga. Thank you very much, Majoro. The only way you can defend this freedom is by voting. That's the only way we request you to defend this freedom. Now, at the end, kitloko pa kgosi. Now, kgosi ki modulasetulo wa magosi otlhe mo provinceng ki kgosi Maotwe go tla gore lebogela le gore tswalla. Ha kgosi a fetsa go bua, moruti ke kopa gore o rapelle dijo le metsi fela tse dingwe re tla di bona ka moso. Ke a leboga kgosi. Ke a leboga re motsamaisa tiro. Tla ke tsena koi e setseng e seo selo sa ntlha go dumedisa in terms of the protocol e setseng establishitswe, but going to work e reng ke dire ke simolle ka go congratulate yourself minister and your department mo goreng you came here once, you listened, and now this is the second time coming to Dinokana in Ramotsirimoilwa and trying to address the challenges, water challenges studying thing around Ramotsirimoilwa. The expectation yaba for roots is very high. The project that you're launching today will give them water as they are expecting water. And not only water, as the minister said, but quality water, everything in terms of rating. The drop sayone etlabeletse difeng. Ke rata gape go leboga the commitment e re boneng mo bogosing since this morning ya go tshwaragana le bao ba tlileng fa go dira project eo. Re tsa gore re le magosi we always want to be part ya di solutions tse di leng teng. Mme re tsa gore ga yo fella ka this project only, but it will cover some more projects that will be coming. As the minister has said, this project will come into phases. And Rasulifela yalo gore commitment e dirilweng ke bogosi ga yo nna ya only on the first phase, but it tla nna le the second phase ge le gore e tla be etla and the third phase ge tla beng etla. Bo majoro ke tsa gore di task le di neilwe le di amogetse le a go tshwanwa ke gore le diragatse ka dilo tse di ka di task tse le di neilweng. Some of the challenges tse di leng teng tse re di utlwileng fa really ke tsa maintenance bo majoro. Le tshwanwa ke gore gongwe le lebelele mo dikgwameng tsa lona le dithuso tse di ka nnang teng gore how do you get money to resolve the law, some of the challenges tse re ka di bitsang gore ke tsone di low lying fruits, so that bahurutsi ka kakaretso ba nne le metsi. Ne re rialo re re me Sebego and your board re le leboge le lona go nna teng mo kopanong ya gompieno. Re tsa gore ga le le teng jaaka le le ba itsana pe ka go dira ka metsi
bahurutsi ba tla nna le tiro e tshwanetseng e tla beng e ba tshwanetse e tla beng e tsamaisa matswalo a otlhe a bahurutsi re a le leboga go nna teng ko bofelong bahurutsi le baeng ba tlotlo ne ke re le lona le ikopele matsogo mo goreng ga e ne e se ka lona ga e ne e se ka lona this launching e ka be e sa nna teng mme ra re yaka le filwe kgotsa le tlile go newa project e tla beng e tla go le thusa e tla beng e netefatsa gore the dignity ya lona e boela sentle jaaka bafurutsi e tla beng e netefatsa gore you enjoy your right to water somarelang the project e tla beng le newa gompieno le utlwile matsebetsebe a dimilione a le a neilweng go atle go buiwe Setswana sa tle serialo se re ngwana o sa sweng o swela tharing yanong re nna jealous le rona re le magosi gore dimilione tse kete di kebe di ya ko mafelong a rona mme ra re le lesego dirang jalo gore lesego le le tlileng go go lona e se ke ya nna lesego le ka moso le tsogeng le le losa mme nne lesego le ka moso le tsogeng le le kopanya le le morafe le itse gore le share every drop e tla beng e tswa according to the project e tla beng e tlile go go lona so ne re rialo go bofelong motsamaisa tiro ka nako ga eo ra re re a leboga bagaetso botlhe ba le lemfa nelwang ke pula tsamang lo somarela project ya lona ke a leboga re motsamaisa tiro ra leboga mongwe mo morutuka a re emeng ka dinao re tswale matlho re tse re se ra bona se se bonweng ke moshe a re rapeleng bagaetsho modimo ntate ya maatla otlhe re rona wa legodimo ra go leboga re lebogetse kopano e re lebogetse tsotlhe tse di builweng morena re kopa gore ka thuso ya gago tsotlhe tse di builweng di tle di diragale baagi ba rona ba kgone go bona metsi ga go rapela morena ka nako tsotlhe o nne gore tiise mo go tsotlhe tse re di dirang nna le rona gore boloke mme mo letsatsing le gape re rapela le dijo le mabogo otlhe a di dirileng le botlhe ba ba neng ba lefa ka Jesu Kriste morena wa rona yo a phelang amen ra leboga bagaetso